So, hello guys. Hi. Hello everyone. How are you all doing? How is life going? நேத்துதான் பார்த்தோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நம்பர்ஸ் குரூப் எங்கடா? Hey, I guess we're good guys. Hello bro, Viper Gaming. Hi bro, Coach Bhaiya, welcome to the stream bro. Hey, என்ன குளிருது? Welcome to the stream bro. So with no further delay, let us just directly hop into the game bro. Hey, da. ஏய் நான் கேமராக்கு சென்டர்ல இல்லைன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ சாட்ல. நான் நேற்று வீடியோ ஷார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நான் இங்க இருந்திருக்கேன்யா, இப்படி இருந்திருக்கேன்யா. ஒரு வீடியோ போடவே இல்லை, மூஞ்சியே தெரியலன்னு. எம்எல்பிபியா? M7 வேர்ல்டு கப்போ? என்னது இது எம்எல்பிபி? வாவ். Who will take the win? There's only one way to find out. பேர் பாக்குறாங்க. 2.3 Guys, what is this game bro? MLBB? Dude, what do you mean? What is MLBB? Go people watching the stream, let's go guys. Live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for Bgis 2026 இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரீம் தொட்டு நான் வேற எது 15,000 வியூஸ் தான் போச்சாடா? இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரீம் எவனுமே பார்க்க மாட்டான் போல. ஹிந்தி ஸ்ட்ரீம்க்கே 1 மில்லியன் வியூஸ் போல. என்னது இது? நாளுக்கு நாள் வந்து வியூவர்ஷிப் கம்மியா இருக்கு ஸ்பீச். Let's see. இன்னைக்கான கேஸ்டர்ஸ் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. VXT நல்லா விளையாடுவாங்களாம், எகி வந்து பரட்டிடுவாங்களாம், ஆரா வந்து அப்படியே அடிச்சு நொறுக்குவாங்களாம், LEFP லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணுவாங்களாம், G4R வந்து காண்டார அளவுக்கு அடிப்பாங்களாம், ரைட் பண்ணுவாங்களாம். ஜக்ஸி You can't go to New X Factory anymore. Okay, look at the number. What are we looking at here? Which team? Speaking of gods for a reason. Glitchex, Reborn, G4R இருக்காங்க. And that's what they're doing. Just look at the way they pushed up. Do not even care about what's happening around them. Panopi 1v4 அடிச்சிருக்கான் போல. Up wiping out both Glitch Reborn and Revenant X Park over here. Still they're a gonna chance. go for those points. Still a chance. They've got those recalls available, by the way. Yeah, but it's just Fan alive right now. He needs to be. ஒரே செகண்ட் guys. The one to get those players back. And where's the RNTX? என்னடா zone? Third zone தானா bro இது? Gods for a reason. There's just ராயோட லாபி bro இது. சரி ஓகே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாப்போம். இந்த லாபி நல்லா இருக்கு. இந்த லாபி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாப்போம். அந்த லாபி வந்து நடுவுல இருந்து பாப்போம். சரியா? மம்மி வாட்டர். Please, thank you. Right behind him. So it's all good. அப்பா எங்க அம்மா ஃப்ரெண்ட் புடிச்சாங்கப்பா நிறைய பேர். எங்க அம்மா என்னோட அதிகமா கால் பேசுறாங்க. Use the iron side instead. Yep, that's what will give you the maximum accuracy. And as of now, for Gods for a reason, still these two players. They want to continue the rampage. They've got decent loadout as well, so I'm not exactly sure
இதுவும் How many அஞ்சாவது intentions இதுல are going to பாப்போமா be எவ்வளவு looking like for Gods மேட்ச் for Reason? ரெண்டு ஃபினிஷ் எடுத்துருக்காங்க. Still that one player all the way out in Right. the open. ஏய் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன கமெண்ட் பண்ணாம சைலண்டா பாத்துட்டு So I'm இருக்கீங்க? pretty sure Beast and Spirit will try to take as ஒரு much ஹை risk பை as ஏதா possible. போடுறது. And there we go. For Roishan Esports, they're off to a bad start. One man's down, it's VXT chasing them, hunting them VXT down. பார்த்தாலே Just like சாம்ராஜ் that, தான் the second ஞாபகம் one as well வராப்ல. falls apart. புது Roishan டீம்ன்றதே Esports, ஞாபகம் இருக்க it மாட்டேங்குது. seems like a domino effect. The moment the first one fell off, an instant chain reaction began. VXT today off to a great start. 4 points. 6 matches secured, per and day now they're change just 3 doing matches bro. drive-bys ஆமா on bro. anyone that they 3 see. They matches see a for vehicle each group னு moving up, மாத்திட்டாங்க. and there is இவனுங்க going to be திடுதிப்புன்னு இப்படி possibility for மாத்தவனு chase தெரிஞ்சு தான் up நான் அந்த for வீடியோவே Brown, போட்டிருக்க getting மாட்டேன். knocked out. கிரைண்ட் ஸ்கெடியூல் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல. இப்போ அது தப்பாயிருச்சு. அது மிஸ்லீட் ஆயிருச்சு. அத வேற நான் டேக் டவுன் பண்ணனும். என்னடா எஃப்எஸ்சி அடிக்கிறீங்க? ஓ வர்றவன் போறவன் எல்லாம் வண்டில என்னடா கிளாசிக் மாதிரி ஏறி உட்கார்ந்து அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க ப்ரோ. Yeah, for FS Esports as well, it's going to be a bit of a stinger. What am I watching from VXT? How are they even able to collect elimination points in such a way? All the players driving inside of one vehicle, just casually drive-bying anyone that they see and collecting freebies. It's interesting. Gopi, welcome to the stream, bro. Gopi, bro. Since they know in the outskirts, there's ரால்ஃப்க்கு இன்ஃபோவே இல்ல. ஐயோ அந்த நேடு போட்டுருந்திருக்கலாம் பையன். So it's actually நினைச்சிருந்தா ஒரு 2 கில் கிடைச்சிருக்கும் ப்ரோ. G4 இருக்கு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. 6 finishes on board. நான் நேத்தே பார்த்தேன் ஸ்ட்ரீம்ல மனாஸ் அடிச்சிட்டாங்க. அடிச்சு உட்கார வச்சிட்டாங்க. And speak of accomplishing something. We've already got one of the teams just getting absolutely dismantled. Altitude not feeling too good after that one. That was a brilliant nade coming in from Beast OG, man. I mean, timed it perfectly. Oh, Shani. Oh, Shani. Okay. Oh, Shani. But the job is not yet done. Gods for reason. They're going Spirit up. is hey, 10 கில்லுடா இவனுங்க. G4 ஆறு. Wow. 3 பேர் இன்னும் ரீகால் இருக்கு. I believe Ralph OG is still there. நியாக்ஸ் ஃபேக்டரி கிளியரே பண்ணிட்டானுங்களா ஒரே ஆளா? ஸ்பிரிட் 5 finishes. Nice bro. FS VXT போட்டு சூப்பர்மேன் ஒரு 2 நாக் ஸ்டாப்ல. Always enjoyed watching this team, especially in this edition. Ninja Glitchex Jax அடிக்கிறாரு. Not afraid of anyone, not afraid of anything. Just take fights head on. If you win, you win. RNTX தான் கிளட்ச் அடிச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பையன் ஃபேன் ஓபி. பாப்போம் வாங்க. சார்வித் ஸ்ரேயமோ ரீகால் ஆயிட்டாங்க. Two players underneath, two கிளட்ச் காட்டுங்க நண்பா. absolutely isolated. பங்கு நிஞ்சாவ நாக் அடிச்சிட்டாரு ப்ரோ நேட்ல. Glitchex reborn. ஃபேன் ஓபி ட்ரேஸ் நாக் அண்ட் செக்யூர் பண்ணிட்டாப்ல. Just come out on top in this fight as well, but Punk is trying his best. Ninja 5 solo finishes. How did this just happen? Revenant X Park was supposed to win this fight in a flawless manner, but now it's taken down to a 1v1 and Fan OP. Oh, என்னடா will come through. Fan, you should have pushed up when the time was right. Revenant X Park ஒரே ஒரு ரீகால் தான் ப்ரோ இருக்கு. Not proper for Glitchex Reborn. He had the momentum, he had the moment. Should have pushed down. இப்போ இல்ல நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சரியா பார்க்கல போல இவங்க கில் ஃபீட். It's incredible. It is incredible. 12 பேர் லைவ் பாக்குறீங்க. Let's go for 12 likes guys. They had used 3 recalls. So Pain and Trace are going to be finished off. Ninja as well does not have recall available. It's just Punk. It's a 1v2 situation for the side of Revenant X Park. என்னடா நேடு? Glitch Reborn, by the way, they still have all recalls available, so they can bring their players 24 back. matches waste, 18 matches கரெக்ட்டா இருக்கும். Your opinion? It's going to be Beast OG. He's waiting for Spirit. Grind group D க்கு வேஸ்ட் தான். Gunshot sounds. Group D னு ஒன்னு வெச்சு நடத்துறதே வேஸ்ட்யா grind. See on the other side cooking up an aid. I think இங்க group D ல 24 மேட்ச் ஆடி ரவுண்ட் 2 போறதுக்கு ரவுண்ட் 1ல 6 மேட்ச் விளையாடி ரவுண்ட் 2 போயிரலாம்ல. ஆனா வந்து செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்கும், 2 சான்ஸ் கிடைக்கும், அது வேற கதை. அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு இதுல இருந்தா ஆரம்பிக்கும். 3 குரூப் போதும் கிரவுண்ட் கிரைண்டுக்கு எதுக்கு 4 குரூப்? Look at the number of teams that are present in that area. I was actually speaking of Gods for Reason. So I'm pretty sure Gods for Reason they're going to ஆனா டீம்ஸ் கொஞ்சம் விசிபிலிட்டியும் கிடைக்கும். Panopi 1 HP டாப்ல. Just look at the way they pushed up. Do not even care about what's happening around them. Gods for a reason, they're just hungry for points because they know they've got free recalls available. நான் கூட வந்து ஃபேன் ஓபி வந்து 1v4 அடிச்சிருக்கானோன்னு நினைச்சேன். ஓ G4R வந்துட்டான் bro third partyக்கு. ஃபேன் ஓபி உள்ள இருக்கான். ஓ அவன் டீம்மேட் தான் அது எக்ஸல். ஓகே ஓகே. ஏய் வெளிய வந்துட்டான். What a play that was. 5 head moves now giving him the advantage, but eventually eliminate பண்ணிட்டாங்க. ஃபேன் ஓபி eliminate பண்ணிட்டாங்க. இப்போ RNTX வெளில வந்துட்டான். Got the recalls available. Look at Spirit. He's not scared of anyone. Hey man, his spirit is strong and he wants to make that bounce. Revenant X Park put under pressure. The nade goes out as they run down the stairs.
நாக்கா Gone for a reason. They are going to இல்ல hope இல்ல for a இல்ல revive, but இல்ல Spirit, he's trying to என்னடா keep these ஸ்பிரிட் players at bay. பேயாட்டம் They are trying to ஆடுறான் pinch him from either ends. ஐயோ மாட்டிக்கினான் Ninja and Punk பங்க் trying a அடிச்சிருப்பான் little ஒரு best செகண்ட் to put the players from Gods for a reason under pressure, but they don't succeed. And Reverend X-Pac once again forced to take an early 1v2 hit வா in the game. Spirit's just brilliant. ஸ்பிரிட் 8 பங்கையும் finishes all ப்ரோ Again, இங்க பாருங்களேன் put the players from Gods for a reason under pressure, but they don't succeed. என்னடா பண்ணான் இவன் Players at bay, and they are trying to pinch him from either ends. மாட்னாப்ல இங்க நிஞ்சா வெளியில வந்தாரு Trying their level best to put the நிஞ்சாவை players from அடிச்சிட்டாப்ல Gods under pressure, but கீழ they don't குதிச்சு succeed. And இவன் Reverend அடிச்சிட்டாப்ல X-Pac once again 8 கிலோடா forced to take அவன் an early exit in this game. எப்பா Spirit's just brilliant. ஸ்பிரிட் ப்ரோ 8 மாஸ் finishes காட்றியே all ப்ரோ by himself. Yeah. வாவ் This man is on a different level. வம்சி ஹாய் ப்ரோ Team is doing quite well. 13 eliminations. வெல்கம் டு scored தி by ஸ்ட்ரீம் United. பிரதர் Oh my That's god. phenomenal. And what a positioning that was on top. Yeah. The moment he realized he's getting pushed anyways, he went up top and then he dropped down and ராய்க்கு eliminated ரெண்டு the players ஃபினிஷர்ஸ் of தான் Revenant கிடைச்சிருக்கு X-Pac. பட் That's some brilliant என்ன thinking. நடக்குதுங்க? Going for the high ground in that moment. From Revenant X-Pac, though. யார் யார் மேட்ச் பாத்தீங்க கைஸ் Forms issues, வம்சி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ Down Ninja from one stairs. ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங் ப்ரோ From the other sides, they could have actually finished him off. They just needed to push in tandem. I know, right? ராய் லெஃப்ட்ல 4 பேர் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்கயா Confidence wasn't there. Confidence சூப்பர் in லென்ஸ் combination. தூக்கிட்டாப்ல சார்வித்த செக்யூர் நைஸ் Solo man who is confident enough to win that duel would push that Like Fan OP. and shut him down. Exactly like Fan OP. But லைவுக்கு பதிலா ஷார்ட்ஸே பார்க்கலாம் போல ஏன் communication issue as well. Probably லைவ்ல வர்ற எல்லாமே ஷார்ட்ஸ் be a little bit ஏன் ப்ரோ careful. Don't overcommit. And maybe that's one of the main reasons why they gave him enough time to reposition. சிலதெல்லாம் நான் ஷார்ட்ஸ்ல போட மாட்டேன் ப்ரோ Ultimately, esports. லைவ்ல திடீர்னு என்னையே அறியாம வந்து ஏதாவது டார்க் ஹியூமர் பண்ணிடுவேன் அதெல்லாம் நான் வந்து ஷார்ட்ஸ்ல போட மாட்டேன் Major comeback. Learn from past, a big mistake. And man, oh man, that mistake, it's going to be paid off as well. One man's knocked, the confirmation's not going to be a problem. Rider Esports, they continue their domination on this part of the யாரா நீங்க Well, let's ஆனா see the wide reach. ஷார்ட்ஸ் பார்த்து லைவுக்கு வருவீங்கன்னு பார்த்தா But they gotta be cautious. லைவ் பார்த்துட்டு ஷார்ட்ஸ்க்கு போறீங்க பாத்தீங்களா It's not just learn from past. There's team கடவுளே. that is going to hear all of this commotion and their attention. டுடே அழகா இருக்கீங்க ப்ரோ Eventually from learn Thanks, from bro. past to Rider. Eggy himself trying to spray it out. PT. Rush boy who ப்ரோ மிஸ்டர் குரு have ஏன் ப்ரோ grabbing அப்பலாம் moment. அப்பலாம் This சொல்லாதீங்க support ப்ரோ from Termi. டீமுக்கு Impressive. Takes ஃபேனா down இருக்கிறதுனால Eggy and வந்து Bravo, நீங்க who's the அப்படி last திட்டலாமா surviving அதெல்லாம் player from தவறு the side ப்ரோ of Team Eggy. டோன்ட் ஹேட் ப்ரோ டோன்ட் ஹேட் ஸ்ப்ரெட் ப்ரோ to each other around the southern side. Eggy Don't as well, hate that's spread starting to up. face the Phew, point. They're all don't the way spread around. hate, bro. Rider Esports, ஏய் தூக்குறா அவரை ஐயோ ஷிட் they went real close to the opponents. கைஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க 2Kல வச்சிருக்கேன் 2K தானே 2Kவோ 4Kவோ சம்திங் Running around casually around கேபேஜ் the பாய் place. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஷார்ட் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கு And LAFP aren't just someone இடி that's வீடியோ gonna உட்கார்ந்து show எடிட் like பண்றல நல்லா இல்லனா தான் பிரச்சனை clutch from Termi at the தேடணும் end. ப்ரோ லைவ்ல I'm உட்கார்ந்து pretty sure that was a big அதனாலே step. லைவ் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துல முடிச்சிடுறது Even right now, man, Termi is in an incredible form. We saw that precision cover fire coming in as soon as his ஆரா team பாருங்கடா was put under pressure by Eggy. சென்டர் ஜோன்ல இருக்கான்டா Learn from past. We ஆரா see them on the ட்ராய் map. எட்ஜ்ல They are இருக்காங்க going மெடல் forward பின்னாடியே from இருக்காங்க tower looking to bring their fallen teammate back. ஓஷானில வந்து டிசி கோஸ்ட் Rider, what they can do is they can move ஐஸ் up கிரீம் டு towards the edge of the 6 circle and just try to gatekeep the players from learn from past. But who am I to say anything if Termi is still alive? He's just gonna pick these players all by himself. இருக்கேன் ப்ரோ சொல்லுங்க குரு கைஸ் we got some masala in the chat guys எல்லாம் chat open பண்ணி பாருங்க They thought this fight was gonna go. True. இங்க உள்ள ஒரு 13 டீம் போட்டி போட்டுக்கறாங்க சண்டை போட்டுக்கறாங்க இங்க வந்து மிஸ்டர் குரு அண்ட் கேபேஜ் பை சண்டை போட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் chatல They still somehow come out and talk. கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணாம சண்டை போடுங்க ப்ரோ Enough to stay alive. கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணாம சண்டை போடுங்க ப்ரோ ஓகே You've learned from past. I don't think it's possible. Termi, once again, the man looking at the back, making sure no one's gonna. ட்ராய் ஆக்சின் மெடல் பிரதான நாக்க ஸ்டார் டேய் ட்ராய் கிட்ட ஃபைட்டுக்கு போங்கடா என்னடா எகடன் ஃபைட்ட காட்டவே மாட்டீங்க It was Honey and Termi, தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு டீம் போயிட்டு மாஸ் காட்டுறாங்க காட்டவே மாட்டாங்க ப்ரோ எய்டன் நாக்க ஸ்டாப்ல ப்ரோ இவர which was 3 games. சாலா ப்ரோ எஸ்பரோஸ் லபுவ நாக்க ஸ்டாப்ல ப்ரோ Getting the elimination. 6 ஃபினிஷஸ் எடுத்துட்டாங்கயா ட்ராய் Sometimes that is gonna be the case, but as long as the team is doing ஏழு well, I finish don't எடுத்துறாங்க think the bro. other two lads are gonna care too much. ஜோன் அவுட்டர்ல உட்கார்ந்து ஹீல் அடிச்சுன்னு இருக்கான் இவனை காட்டுன்னு இருக்காங்க Well, I personally think it's better to have All finish 4 points. carries. Yeah, I don't think it's better. ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து பிஎம்ஜிசில காட்டுவாங்க பாத்தீங்களா ஸ்பெக்டேட்டர் யூ ஆர் த டம்பஸ்ட் பர்சன்
ஐ ஹவ் எவர் சீன் ப்ரோ அப்படின்னு வரல. அந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல அந்த சைடு ஃபைட் போயின்னு இருக்கு. அவுட்டர் ஜோன்ல உட்காந்து குத்தின்னு இருக்கான் ஹீலிங். அவனை காத்திட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. காண்டாவது ப்ரோ. Let the two of the other guys do the work because நாளைக்கு சோல் கோடல் மேட்சா? you will have that red mark on your நாளைக்கு இல்ல நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 25ஆம் தேதி. Hey, let's not talk about நாளைக்கு 23 தான். April, right? We still ஓ have, நாளானிக்கு எனக்கு எக்ஸாமா? transfer படிச்சிட்டேன். opening. பாத்துக்கலாம். Yeah. சரி, still long படிக்கல. time. சும்மா சொன்னேன். Even though if you don't like each other, you still got to play. Exactly. ஏதோ காமெடி பண்ணிருக்காங்க. A lot of time before the transfer windows open again. Yeah, still long time. Yeah. Even though if you don't like each other, you still got to play. Exactly. Cause for reason. ஏதோ சொல்றாங்க ஆனா There எனக்கு will be புரியல. It's better to just let the two of the other guys do the work because when there will be a roster shuffle, you will have that red mark on your head. Oh yeah. Hey, let's not talk about roster shuffles till April, right? We still have a lot of time before the transfer windows open again. Yeah. எப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ அகைன் ஓபன்? Even though if you don't like each other, you still got to play. Exactly. Cause for reason. வாட்ஸ் ஃபார் ரீசன் 8 ஃபினிஷ்ரா. அவன் ஒருத்தன் ஸ்பிரிட். Mad lads. நல்ல ரிதம் ப்ரோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் RNTX ஒட்டி போட்டானுங்க गाइस. They haven't even used a single of their recall. X-Park has lost its Yeah, but now the spark, recalls are gone, brother. so it doesn't matter now. You just have to play this like any other map, but you can reshape the terrain with all of those names. After Bgis, அதான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன். For reason, I mean, incredible performance. I think along with these 14 finishes inside of this match now, if they just get a little bit of placement points. கவர் ஃபிளேர் தூக்கி கார் கிட்ட போற கார் மேலயே வந்து விழுண்டா. அது கார் டேமேஜ் ஆவாதா? With the performance that Spirit has delivered, but ஓகே நேடுக்கு பதிலா வந்து ஸ்மோக்குக்கு பதிலா ஆக்சிடென்டலா வந்துருச்சு right ப்ரோ. off the bat they lose fights, get to finishes, and now they are eliminated from the game. We spoke about them at the start of பி the day. குரூப் that கொடுக்கிற அளவுக்கு டிடி performance என்ன has பெர்ஃபார்ம் kind of பண்ணிட்டாங்கன்னு dropped, தெரியல. and it seems அப்படின்னு like சொல்லிட்டு today நான் is சொல்ல not கைஸ் gonna குரு be சொல்றாரு. the ஓகேவா? அவர் For some சாட்ல reason, இருக்கா? அவர் since I've சொல்றாரு. been back on the panel, 4 Rules' performance has went அதான் down வந்து big time. ப்ரோ And I'm noticing that. Yeah, I mean they were doing well before you showed up. Yeah, and even Oishani Esports, man, it just gets even worse. Altitude, though, for ஏய் them, it's என்னடா good அந்த news since கேள்விக்கு they've got பதிலே 7 சொல்ல finish முடியல. points and also set up for success in the future as well. TNCM Tossing out the trophy. smokes to get the revival on clouds, it's not going to be an issue. Learn from past, though, still want to take a dig against the players of Jux Esports. And Jux, they've got Niku up close and personal. நீக்யூ. It's going to be a ஆனா RNTXக்கு எப்படி இந்த ஸ்லாட் கொடுத்தானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. அவனுங்க ஏன் குரூப் C ல விளையாடுறானுங்க RNTX? அவன் குரூப் A குரூப் B டீம். But versatile, they're playing it real passive. They've got him pinned. இவனுங்களுக்கு ஏன் இந்த லாபில ஸ்லாட் கொடுத்தானுங்க? இது சரியில்லை. Let's see how things turn out. ராய் 124 பாயிண்ட். கமாண்ட்ரா பாய்ஸ். லெட்ஸ் கோ. Quite well for them in the early stages of the game. And the problem is just a few moments. சாமே வந்து மிராமர்ல ஒரு 1v3 அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ நேத்து. நான் இப்போ இன்னைக்கு தான் கிளிப் எடுக்கும்போது பார்த்தேன் நான். நேத்தா முந்தானே தான் தெரியல. ஆனா ஒரு 1v3 அடிச்சிருக்கான். முந்தா நேத்து. மிராமர்ல 1v3 டின்னர். நாளைக்கு ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். They can't do anything from here. நீக்கு நீக்கிட்டாங்க गाइस கேம்ல இருந்து. They get a secure Alt Clouds. to Niku, but Altitude actually taking away that finish. MVGK welcome to the stream bro. Yeah, it's a key player as well. But hey, Hey, என்னடா இது? good. ராயல் என்ஃபீல்ட். right there in the game. நேத்து லைவ் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ராயல் என்ஃபீல்ட்ன்ற அந்த வார்த்தை என் வாயில வரல ப்ரோ. என்கல்ஃபர், என்சல்ஃபர் ஏதேதோ வந்துச்சு. Yeah, man. What do you think is suits you more? Oh yeah, we spoke about this. You like the Continental, right? Yeah, if you talk about what's going to suit me physically, then I think it's going to be the Bullet 350. Yeah, pretty But much. I like GT 650 because more speed, of course. More speed, better engine during the winters. You ஆக்சின் செம ஓபனிங் வைக்கிறாரு நேட்ல எவ்ரி டைம். ஆக்சின் பயங்கர இங்க பாருங்களேன். பேசிட்டு இருக்கும்போது 100 ஐசியா இந்த ஆளுக்கு. பேசிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு நாக் வைக்கிறாரு. கில் ஃபீட்ல வருது. பயங்கரமான கேம் பிளே ப்ரோ உண்மையிலே. Well, anyways, gods for reason. No notification. Titans in the form of YouTube son of a good woman. I don't know what to say that fellow bro. They've kind of dropped their pace in terms of Rafton official க்கு DM பண்ணிருக்கேன். சொன்னதும் சொல்றேன் bro. TT official தான் bro ஒழுங்கா ஆடல. பேலன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் ஆடுனாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு தனுஷ் bro சொல்றாரு. ரியாஸ் bro hi welcome to the stream. They are at the edge of the circle. They have time to breathe. Although they are running out of utilities. எய்ம் கார்டு தயவு செஞ்சு காப்பாத்து. That's a big man taking care of. Getting the confirmation though, it's going to be important as well. VXT, dead player's got to be dead now. There's no way he's going to be saved.
Nabi என்னடா the ஒரு only man ஸ்மோக் standing அப்படியே there. போகுது கீழ. Even Nabi needs to play suppressed. His position cannot be compromised for too long. நோபிக்கு முன்னாடி Man's getting எரியுது, shot at even பின்னாடி from the ஷாட் back, so he's got சூழுது. nowhere to go. It's Vasista Esports constantly taking those pop shots. எப்படிதான் அந்த மனுஷன் விளையாண்டாரோ அந்த இடத்துல Make it out in the அவ்வளவுதான் open, சொல்லி and that's முடிச்சு when he விட்டாங்க. will be eliminated from Hexy. பின்னாடி எரியுது, பின்னாடி ஷாட். And even though at the start of the game Hexy was forced to வெல்ட் எந்த ப்ரோ? வெல்ட்க்கு ஸ்லாட் இல்ல ப்ரோ கிரைண்ட்ல. get those revives now. He finally starts to pull the வெல்ட் வந்து டைரக்டா இன் கேம் குவாலிஃபயர்ஸ் விளையாட்டாங்க. Of course keeping a few ஃபேன்ஸ் சாட்ல மட்டும் தான் ஆடுனாங்க. கேம் பிளேல but hey ஃபேன்ஸ் சாட்ல மட்டும் தான் ஆடுனாங்க கேம். and on the radar you see that slight Fans movement chat. for No Welt in grind bro. Yes Ashwant, welcome to the stream bro. They want to try and at least go for a third party, see if they can build. Bro நான் எல்லா மெசேஜும் படிக்கிறேன்றதுக்காக என் சாட்ட மிஸ்யூஸ் பண்றீங்க bro. They've secured a knock again. ஏய் என்ன ஆக்சன் தலைவன் நாக்கு ஐயோ. Will have to commit in order to get that. ஐயோ நேடு மலையா ஊத்துறாங்க. Those shots deadly, and Hitman's once again going to threat the needle. Vasista Esports 15 கில் எடுத்துறான். Hector right there. And even இந்த டீம் பீஸ்டோஜி புஜுக் புஜுக் ஆயிடுச்சு. ஹெக்டர் உட்கார வச்சிட்டாங்க. யாரா அது? எக்ஸல். Gods for reason now with the man advantage in the fight. They've got one more man standing. But still the சாமே நேடு எடுக்கறாப்ல. வசிஸ்டால சாமே வந்து நம்பவே கூடாது bro. திடீர்னு கிளட்ச் அடிச்சிருவான் bro அந்த பையன். ஐயோ என்னடா காட்ஸ் ஃபார் ரீசன் செத்து போய்ட்டானுங்க. Third party also comes through as Aura Esports show up at the right time, and Gods for reason are going to get eliminated from this game. Man, what a play. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரன் குவாலிஃபை ஆவீங்கடா. Third party, I thought they knew where Aura Esports was because they ran into a position where it was quite an obvious sandwich. சரி ஓகே நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுங்க நான் மைண்ட்ல படிச்சுக்கிறேன் அந்த கமெண்ட்லாம். It's okay. I'm pretty sure they're going to be happy with that. Guys யார் யாருக்கெல்லாம் மேட்ச் போர் அடிக்குதோ chat ஓபன் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. We got a spicy fight going over there guys. Aura Esports on the other side. Now ஒரே செகண்ட் எல்லாம் என்ன சண்டை நடந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தன் மட்டும் நல்ல ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு போவான். அந்த நல்லவன் இந்த இடத்துல நானா இருந்துட்டு போறேன். கைஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஹேட் அ டீம் இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ காட் டு சப்போர்ட் தி another. தப்பா சொல்லிட்டேன். ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ சப்போர்ட் ஒன் டீம் இட் டசன்ட் மீன் யூ காட் டு ஹேட் தி அதர் டீம்ஸ். புரியுதா? ட்ரை தமிழன் லைன் அப் தமிழ் பிளேயர்ஸா? எஸ் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. ஹெக்டர் ரிட்டையர் ஆக போறேன்னு சொன்னதுக்கும் இதனால தான் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஓ கிரைண்ட் ஸ்லாட்னாலயா? ஆமா அவனே தான் வீடியோ போட்டுருந்தான்ல கைஸ். அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கைஸ். ஹெல்த் எய்டனும் ஆக்சிஜனும் போட்டு பொளக்குறாங்க ப்ரோ. வாவ் இல்ல எய்டனும் ஆக்சிஜனை போட்டு பொளக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல எய்டன் ஆக்சிஜன் தான் பொளக்குறாங்க. மீதி ரெண்டு பேரை பொளக்குறாங்க. அவங்க பொளந்துட்டு இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரை பொளந்துட்டாங்க. அப்பாடா கரெக்டா வந்துச்சுடா சாமி டயலாக் வாயில. ஆல்டிடியூட் காட்ஸ் போட்ட இந்த நேடுல லென்ஸ் நாக்கா? இல்ல கிடையாது. எஸ்பரோஸ் நாக்கு. ஆமா ஆனா ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க. லென்ஸ் அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு போடும். போயிட்டாரு. ஐயோ எய்டன் நேடு மேலே நடக்கிறாரு. பரவாயில்ல எஸ்பரோஸ தூக்கிடுவாங்க. நேடு எதுவும் வேலைக்கால அப்படின்னு சொல்லும் போது லென்ஸ் வாங்கிட்டாப்ல. ஆல்டிடியூட் இப்ப புஷ் பண்ணுவான். ரெடியா இருக்கானுங்கப்பா அவனுங்க. பின்னாடி இருந்த ஷாட்ஸ் விழுது. வசிஸ்டா வேற அடிக்கிறான். எய்டன் செக்யூர். Vasista Esports from the back as well is also doing the same thing. Necro Vasista is taking away those finishes. Altitude was the team that secured the knock, but Vasista stole that point away. Jux on the other side, Superb still alive, 3-man roster, shots fired towards them from Learn From Past, who are the only team that have been ignored by everyone because majority of the teams are playing from the western edge of the circle, and Learn From Past is a team that has found some cover to work with. Jux amazing 3 கிலோ வச்சிருக்கான் bro. Jux towards the southeast is the Rai Tamilans players எல்லாரும் தமிழ் players bro. ஆமா conflict of the ages. Troy Tamil Esports versus Altitude and Vasista. போன வருஷம் வந்து வடக்கு டீம் வச்சிருந்தாங்க. இந்த வருஷம் தமிழ் டீம் எடுத்துட்டாங்க. என்ன கேமராக்கு நேடு ஏறிற ஹெஸ்ப்ரஸ் தம்படு. It's going to shift on top of the players of Bgis. ஆக்சின் நேட்ல பீஸ்ட் நாக்கு. ஏய் என்னடா ஆக்சின் பேர் வந்துனே இருக்கு சாட்ல. ஐ மீன் சப்போர்ட் பண்ணுங்க bro. ஆக்சினுக்கு எல்லாம் ஃபயர் விடுங்க. அதெல்லாம் விட மாட்டீங்க. ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னா மீதி மத்தவங்க என்னையா பண்ணிருக்கீங்க? ஆக்சினுக்கு ஃபயர் விடுங்க சாட்ல. எஸ்ப்ரோஸ் எல்லா மேட்சும் அலைவிடா. பயங்கரம்டா எஸ்பி ஜாடா. Flame spreading right next to Same, but not on him. Oh man, that was so close, that Molotov spread. But
He's still alive. Anyways, Jux Esports, they decide to make the bounce on the Oh players my of Learn From God. Past, and that is going to be the decision that leads to their demise. Learn From Past, better position. And of course, the players in a better form do manage to capitalize on these few யாரு decision-making பெருசுன்னு errors. அடிச்சு 9 காட்டுங்க, நல்ல finishes on the board entertainment for இருக்கு. Learn From Past, and I think with where they are right now, it seems like they can walk away with a potential chicken dinner. Learn From Past are so good. Have you ever seen Learn From Past lose a proper 4v4 fight? My answer நான் is அதுதான் no. சொன்னேன், Learn Since From I've Past been நல்லா back, விளையாடுறாங்க I've never 4v4 seen fights. Learn From Past lose a proper 4v4 fight. And the fact that they like to play it a little bit passive and defensive, and they're still so strong with their defense, I feel like Learn From Past, yeah, they might just be a big team in the making if they keep on playing the same way. Hey man, first thing that you learn when you're learning combat sport is a good defense is better than a good offense. You need to learn how to protect yourself, and of course, if you are able to keep those numbers up till the end game, you are going to have an advantage against majority of the ஆக்சனுக்கு team. என்ன Right now, என்ன it அது seems like எமோஜி அது it's going to be a 3 versus 2 versus 4 situation, altitude with all 4 players alive. ஃபயர் விட சொன்னா Well, வாட்டர் falls விடுறீங்க. down to 3, and Bgis Esports finally down to the last man as Beast is going to get shut down. Every single game. ஐ பையா வாடா பவன். consistent. வலக்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். They've got a decent amount of 11 கில்லடா ஆல்டிட்யூட். இவனுங்க G4R செத்துறானுங்க. ஆமா, LEFP பயங்கரமா விளையாடுறானுங்க 4v4 ஃபைட்ஸ். பசிஸ்டால வந்து சாமே மட்டும் சர்வேவிங் நினைக்கிறேன். ஆமா, சாமே மட்டும் சர்வேவிங். எல்லா முறையும் சாமே மட்டும் சர்வேவிங்டா. What Salme is going to do now? மெடல் ஏன் இந்த கிரைண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல ப்ரோ? He's going to let the other teams duke it out amongst themselves. மெடலுக்கு இந்த மெடல் வந்து ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ரவுண்ட் 2ல இருந்து நாங்க விளையாடி வரேன்னு சொல்லிட்டு முடிவெத்துறாங்க ப்ரோ. அதனால தான் அவங்க வந்து சரியா விளையாடல. போன முறை விளையாண்ட மெடல் டீம் வேற, இந்த முறை விளையாண்ட மெடல் டீம் வேற. போன முறை வந்து அமித்லாம் வந்து கோச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இந்த முறை யார் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. அதனால சரி தெரியல. ஓசிஸ் ஓகே, நான் அந்த கமெண்ட் படிக்கல. 5 இயர்ஸ் அதுவும் படிக்கல. நான் படிக்கல. BMPS 96 teams. TOURNEY has been sent into a very brilliant off position. From here, he may be able to spot and pick off Salme. LEFP Max at least one of the players from the set of altitude. Rush boy. Maybe find the opening equalizer. லைவ்ல வாட்சிங் கம்மியா இருக்கு. இந்தியா லாபிடா. இந்தியா லாபி. A lot of maybes. அதுவும் கொஞ்சம் லைட்டா வந்து மிட் டயர் லாபி தான். அதாவது இந்த கிரைண்ட்ல குரூப் சி ஏக்கு நிறைய வாட்சிங் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதில் தான் காடல்ஸ் ஃபுல் விளையாடுறாங்க. LEFP ரஷ் பாய் டர்மி பயங்கரமா விளையாடுறாரு ப்ரோ இந்த ஈவென்ட்ல. And since they've got such a massive spread, they can also cover a lot of FOEs. And that's what they're exactly அசிஸ்டா doing. சாமே ஓட்ராப்ல ஆன் ஃபுட்ல. Controlling majority of the terrain. இந்த பையனை நம்ப கூடாதுடா. கட்சில 1v3 கிளட்ச் வச்சிரறாப்லடா. டர்மி வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே உட்கார்ந்தா பாத்து. அவனி BMPS 96 teams BMSD top 48 from BMPS தான் invite. So Bgis round 3 are below T1 teams like RNTX or other gets eliminated, then they are official for the year in Bgis itself over. Am I correct? நீங்க சொன்னதை நான் வேகமா படிச்சேனே தவிர்த்து அதுல எது வார்த்தையுமே நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல ப்ரோ. இருங்க, அதாவது நீங்க சரியா போடலன்னு சொல்ல, நான் அதை சரியா படிக்கல, அவசரத்துல படிச்சேன். அந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு படிக்கிறேன். Get this extra point for his team. At least Bgis Esports finished top 2 with the double digits, and well, there go the nades, and it is going to be Salme who gets that frag now. 1v3 against the players of Learn From Past. He can't really do much. It's quite obvious the end game result for this matchup, especially with TOURNEY still being alive. Look at that switch up. Bro. 1v2 doesn't matter. Okay, Run from the back lines. LAFP dinner, guys. Was rightfully theirs. Learn From Past, an impressive winner chicken dinner. Yeah, Learn From Past. Consistency. Okay, that's nice. நல்ல ஒரு ஆட்டத்தை பார்த்தோம். டேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா RNTX 106 பாயிண்ட்ல இருக்கானுங்க. ஓகே, இது ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே 86 82. ஓகே, இட்ஸ் நைஸ் டு see ஃபினிஷர்ஸோட வந்து ஒரு தமிழ் டீம் வந்து போடியம்ல இருக்கு. பட் கீழே இறங்கி வந்திருக்காங்க. LEFP 140 போணும். ஓ ரைட்டு. ஏய், இது என்னது இது? ஆடி சோலோட 4v4 வீக்னு சொல்றான். ஆதி சோலோட 4v4 வீக்னு சொல்றான். நியோ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம் இன் 4 vs 4 இஸ் சோல்னு சொல்றான். யுவர் தாட்ஸ்? சோல்ல யாராவது ஒரு பிளேயர் நின்னு ஆடிடுவாங்க ப்ரோ.
ஒரு மேட்ச்க்கு 2 பிளேயர் நின்னு ஆடிடுறாங்க எப்படியாவது. டுவோ டின்னர் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிடுறானுங்க. 44ல மேபி 1 ஆர் 2 மேன் லாஸஸ் நடக்கலாம். பட் கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. சோல் தான் கிளியர் பண்ணும். நான் ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன்டா. அந்த கமெண்ட்க்கு நான் ஏதோ ரிப்ளை கொடுக்கணும்னு வந்தேன் ப்ரோ. பார்க்க தான போறோம். யாரு இந்த இயர் சாட்ல யாரு கிரை பண்ண போறாருன்னு. கிரை பண்றது சத்தியமா கேஸ்டர்ஸ் தான் தெரியுமா? தொண்டை தண்ணி வத்த கத்திட்டு சரி ஓகே சாட்ல வந்து நைஸ் கமெண்ட்ரி ப்ரோன்னு போட்டிருப்பானுங்க. நான் வந்து பார்த்தா சாட்ல பார்த்தா ஒரு 2 டீமுக்கு ஹேட் அடிச்சிட்டு இருப்பானுங்க. சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்தன் வந்து மதன் ஓபி இஸ் என்ட்ரிங் காம்படிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் இயர்னுவான். அதுக்கடுத்து வந்து என்னென்னமோ பேசுவானுங்க. நாங்க உயிரை கொடுத்து கத்திட்டு சரி ஓகே ஒருத்தனாவது போட்டிருப்பான் வா ப்ரோ வாட்டா கமெண்ட்ரி அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஒரு கமெண்ட் இருக்காது. நாங்க தான் ப்ரோ அழுதுன்னு இருக்கோம் எல்லா முறையும். And it is looking quite well. I mean, as we mentioned, this is the esports in a matter of seconds. சாட்ல ஃபயர் விடுவீங்க எங்களுக்குன்னு பார்த்தா நேர்ல கண்ணீர் விட வைக்கிறீங்க. I mean, they have to be. This is going to be an open circle end game, I believe. And it's going to be amazing if it actually moves close to the shorelines of that small river dividing the main island and the northern island. But God's for reason, I believe their game plan is going to get ruined by the man they saved a few moments ago, Hector. But altitude on our screens. This is a fight that I would kind of advise against, taking on the players of Revenant Xbox, especially when they're very upset with their own run in Rondo. The grinder வச்சு BGS க்கு ஸ்லாட் கொடுப்பாங்களா bro or even team has to play in game qualifiers. இல்ல bro grind வச்சு BGS க்கு ஸ்லாட் கொடுத்துருவாங்க. நான் அது வீடியோ போட்டுருப்பேன் பாருங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல செக் அவுட் பண்ணி பாத்துக்கங்க. என்னோட இன்ஸ்டால இங்கிலீஷ்ல போட்டுருப்பேன். இன்ஸ்டால இங்கிலீஷ் இங்க வந்தா தமிழ் யூடியூப்ல அடிச்சிக்கவே முடியாது. இன்னும் ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல் ஓபன் பண்ணிடுவேன் நான். போட்னே இப்ப வீடியோ. I meant BGS top 96 teams gets invite for BGS top 48. இல்ல bro past 6 months past 2 events தான் bro பாப்பாங்க. Yeah, well let's see how it works out cuz they got too close to the players. Hi bro Sabarish, welcome to the stream bro. But luckily Honey is still standing and of course there's a third party play coming through for the players of Revenant Xbox. grind வச்சு BGS க்கு ஸ்லாட் தருவாங்க bro. இதுல top 8 வந்தா round 2. இந்த குரூப்ல top 8 வந்தா round 3. Really in a fighting position. Ninja gets என்னடா ட்ராய் கீழ போயிட்டே இருக்காங்க. ஐயோ 134ல இருக்காங்கடா. That ridge but if they can provide decent support, if they can keep the players of altitude from pushing up any further, they can recover. Well, luckily from them, it is going to be off the flank where Honey just goes ahead, pushes forward and wants to engage into altitude now. Altitude esports at the risk of getting sandwiched. Oh my goodness. Now Honey again re-engaging in this fight all by himself here. And this is just putting pressure onto his altitude even more. And just like that, you can see the hesitancy coming from altitude to kind of stick in this compound. Or in this case, those small little covers to work with. 19 பேர் பாக்குறீங்க गाइस. லைக் போட்டு பாருங்க மேட்ச் போறா போச்சு அப்படினா chat ஓபன் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டு பேர் ஜாலியா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. Just because of the fact that they do not know where Honey is shooting from. கமெண்ட் செக்ஷன் சுவாரஸ்யமா இருக்கு. டியானிஸ் இஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஏய் ஸ்கிரீன்லலாம் எச்ச திருச்சிச்சுடா. Xbox also being there. Utility exchange from either side. நல்ல மசாலாவா போகுது chat. Or at least they want to climb this ridge, but they know the risk if they overextend, then they will be in the line of fire of the players of Learn from Past as well. And of course, FS Esports will be able to capitalize, but Sporter punishes Honey for all of the over-aggression that he was trying to display. All right, Altitude Esports, they might just run out of ammunition soon. I see Sporter had about 60 rounds left. ரேஸ் மட்டும் ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சா ஜாட்ரா. சரி வைக்க முடியல. அந்த ஹெச்பி ல ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாதுதான். அவன் ஒரு கிரேனேட் உருட்டி விட்டு போனான் bro. ஓகே ஸ்மோக். Oh boy, a little bit of a unfortunate whiff there coming from Clouds. Did get the connection but could not find the knock. But with that being said, Revenant Xbox, they might have to push through knowing that altitude has to disengage. They're not exactly in a very comfortable spot inside the zone yet.
A lot of utilities being dipped in. And guess what? Throughout all this skirmish here, FS Esports has been holding the compound and nobody has decided to go for the slam yet. It seems like Revenant Xbox, they're finally going for the push. Gets the first down on altitude, and now Punk goes in for the jump as well. The connection comes through. திடீர்னு பார்த்தா RNTX edge clear பண்றானுங்க பட்டு பிட்டுன்னு. As well, because look at TOURNEY on the other side. He's getting eager to get revenge for his fallen teammate. But all of a sudden, a nasty amount of shots on him. He's taken a lot of damage. Well, this time it's going to be Trace. Gods gets finished off, and Altitude Esports, they are wiped out. 7 eliminations on the board for Revenant Xbox. Hindi chat Soul versus Garden rivalry பார்த்து பழகி போச்சு. Learn from past. Oh! Before leaving, just nades Trace, knocks him out, and now just turns around. Instead of leaving, instead of evading, he now wants to re-engage. கடமைக்காக போட்ட நேடுல I think learn from past கால் வெச்சு கண்ணி வெடியாக ஆகிவிட்டது ட்ரேஸ்க்கு. Now maybe we stand a chance of coming out. அப்படியே யூ டர்ன் போட்டு வந்து அடுத்த நேட போட ஆரம்பிச்சாப்ல. One more nade, come on Tommy. நானடா திடீர்னு Tommyக்கு சப்போர்ட் பண்ண. Oh! John it bro. Push பண்ணுங்கடா. சரி ஓகே zone edgeல இருக்காங்க. இப்பலாம் புஷ் பண்ண கூடாது. நான் பைத்தியக்கார மாதிரி சொல்றேன். TOURNEY might need to back out of this fight. Oh boy. Can they get the reset is going to be the question here, but TOURNEY, he's using the vehicles for that vantage angle here. He does spot out Punk from afar. A little bit afraid to go in for the push, and while this is happening as well, because of those initial nades, FS Esports decides to push out. Too many distractions for Revenant Xbox, and they're paying a heavy price for that. Ninja knocked and finished off. That stand FS left standing. FS is G for GX are secure பண்ணிட்டா Superman. So he is going to have to use that superhuman strength to take but a missed Molotov. He Superman. a chunk of his own HP, still looking for those knocks. The support is going to be there in the form of Sarvit and Rishi, and well, that's all. RNTX, hey! Top 16 salivda. But Punk, he's fighting for his life, punishes TOURNEY for overextension, gets a little bit of revenge, and ruins the day for Learn from Past. Well, Learn from Past, still somehow surviving here. Only Max and Rushboy remaining, but they do clean out Revenant Xbox. Right, 136 points. ராய் அடி வாங்கும்போது மட்டும் காட்றானுங்க bro. அடிக்கும்போது காட்டவே மாட்டறானுங்க bro. Bigger compounds away from FS Esports. And it seems like FS they may have made Hey Jinku OP, welcome to the stream bro. Jinku. Long time no see. How are you? Gods for a reason push through, gain control, and went unpunished. Now they've got the God compound. Yeah, Gods for a reason have done close to 30 eliminations in 2 matches, by the way. There are 14 finishes in this game as well. All they need is chicken dinner, man. This team, they are good at 4v4s, they're good at fighting, but they struggle with closing out matches. And this is a conversation me and Necro were having, that this grind is exactly what it's called. It's the grind for you to refine your ஆமா கரெக்ட் தான் இவங்க சொல்றது as professional teams. And I think Gods for a reason, they need to figure out how to close out matches with chicken dinner. On the other side of things, Vasista Don't worry, Cerebro, not gonna use bad words. Bad words use பண்ணாம என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. Now he is looking for elimination points. அப்பாடா செமன நேட்ரா. ஆக்சினா லென்ஸ் கிட்ட இருந்து நினைக்கிறேன். ஐயோ லென்ஸ போட்டான். ஏய் போன மேட்ச் தான் bro சொன்னேன். எஸ்ப்ரோஸ் எல்லா மேட்சும் அலைவா இருக்காப்ல அப்படினு சொல்லிட்டு எஸ்ப்ரோஸ் இந்த மேட்ச் முதல்ல போட்டு தள்ளிட்டாங்க. Seems like they are going to try and push out to gobble up all those points, but Hector seems like because of the help for Gods for a reason, he might be able to put in the works of Spanner for Troy Temple Esports. As of yet, he's still creeping in. He's not exactly inside the zone. He's still got 45 seconds left before the circle starts to move in. You still remember me, yeah, bro? Utilities here. I think he's down towards his last 2 grenades. Gets spotted out by Troy Temple. Appada, Oxen Savior. Esports out on 5th place. Still a better outing than what considering Vasista Esports lost 3 players. Hey, vehicle irukada try it. But Troy Tamil Esports, they have the numbers to work with. They have enough numbers to build up pressure on the players of Gods for Reason, who just now have been pushed ever so slightly outside the edge of the circle. And if they try to make that rush out into the open fields, then there's going to be pressure from both FS and the last 2 surviving players from Learn from Passer. I think Gods for Reason, they've done all they can. Unless someone over-aggresses and makes mistakes, and Gods for Reason are able to punish those mistakes, it is going to be a very difficult position to win the chicken dinner from. Exactly. Circle actually pushed down south as well. FS Esports got the great FS 3 பேர் அலைவு. ஓகே 3 பேர் ஒரே காம்பவுண்ட்ல தான் இருக்காங்க. LEFP 2 பேர் right on the top as well. And how did that car
Well, they actually went for a slam on top of the roof as well. So that's Hector gonna be 8 Superman's exit strategy. 0 damage. Superman 8 டேடா போட்டான். Plan can lift a car. Make it fly at least. ஐயோ! Although he's better with the Scarl, and the 4x takes down one player from the side of பூரா மேல ஏறி the opening knock secured. கூடலூர் போவான்னு பார்த்தா ட்ராய ஜோன் போக விடாம பண்ணிட்டான். They need to climb the ridge in order to get themselves inside of the circle, and well, every single time they peek that ridge, they're getting shot at by Gods for Reason and FS now. But look at Sarvit, he's closed in so much distance. He's crawled all the way right next to the building. ஏன்லாம் போடாதீங்க, ஒரு பிளேயரை லாங்ல கவர் வெஸ்ட் find the opening, and if he does, then Gods for Reason, they're going to be done for. Yeah, it's going to be a tough one here. Sarvit looking for the off angle. They're trying to punish this. Ooh, சரியான நேடா Sarvit கிட்ட இருந்து. Gods for a reason losing one, but the circle pushing in FS. They're going on full ஏய் desperation. பீஸ்ட் பாருங்க bro. Go on aggress. Beast finds one, but ஐயோ! as well. As FS continues on, and they do find a member coming in from Troy Demon Esports. This entire fiasco லென்ஸ்க்கு ஃபுட் is கேக்கலையா? absolute madness. Chaos in the building right now. Yeah, but Gods for Reason are still alive, and FS is down to their last player. And amongst all of this chaos, there was a team that kept their head down. நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். I'll catch you later. Okay bro, Jinku, right bro. That is going to be learn from past. They did well. Try என்னடா நாங்க இன்னும் ஒரு பிளேயர் யாரு? And are now looking forward to a I guess it will be Oxen ன்னு நினைக்கிறேன். Is he back? Yes, he is back. And Spirit, a man that was on fire in the previous game, trying to see if he can be the இந்த மேட்ச் ஹெக்ஸி 7 கில்லுடா. in this 2v2. Hexy is also going to be there. FS Esports struggles continue for them. The nade is going to knock out Rishi. ரிஷி காலி. ஆக்சின் இன்னும் அலைவு. ஏய் இந்த நேடு கனெக்ட் ஆனலாம் ஆயிரும். ஐயோ! Shit. That point somewhere else on the map. One player knocked out. Hexy goes down to the molly. இல்ல மாலி ஏறிது. டேய் வேற ஆங்கிள் இறங்கடா நண்பா. நான் ட்ராயை செக்யூர் பண்ணிட்டல. ஒரு ஹெட்போன் வாங்கி கொடுங்க bro. ஆமா பின்னாடி எனிமி வரும்போது பட்டக்ஸ் காட்டி குச்சிட்டு இருக்காரு. Position is exposed as well, and the zone coming in. Learn from pass. All he did do is just wait. He knows he is getting flanked here. One left, one right. Spirit. அடிச்சானடா ஸ்பிரிட். Learn from pass needs to do is just play these. என்ன நடந்துச்சு? கீழ ஒருத்தர் தானே. Superman, Gods for Reason, they have the option of making FS Superman finish stolen away by Learn from Pass, but Gods for Reason, they find that point somewhere else on the map. One player knocked out. Hexy goes down to the molly. And now it's down to just two. Oh, Superman, அவனுக்கு அவரே மால்டோ போட்டுட்டாரு. கில் கொடுக்க கூடாது. He needs this opening. He needs to bring it down to a 1v1. Oh, his position is exposed as well, and the zone coming in. Learn from pass. All he need to do is just wait. He knows he is getting flanked here. One left, one right. Spirit forced to run out in the open, and all Learn from pass needs to do is just play these patiently. Can Spirit do it, guys? It's a 1v2. And they should be able to go for a back-to-back chicken dinner, but this, again, Johnny, an impressive game coming from Gods for a reason. Yeah. Unimpressive. In the back. Oh, Spirit unimpressive. looking for a clutch moment. Sprays across the smoke, clips onto its Spirit. They know he's there, needs to go in for the reset, but he's running out of space and he will bleed out. Outer zone la kill கொடுத்தான் பாத்தியா அவன். Chicken dinner goes to Learn from pass, but an பையன் impressive மூளையை பயன்படுத்திருக்கான். Gods for a reason. Yo bro, Cristiano Kumar, welcome to the stream bro. I mean, in terms of points, they were first and second on Rondo, and that is going to be the case. Let's go guys. போன மேட்ச் வந்து ட்ரை ஓரளவுக்கு ஓகே தான் விளையாடுனாங்க. எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க? 138 பாயிண்ட். இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க? போன மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட் வந்துச்சு? ரோண்டோ மேட்ச் முடிவில். ரோண்டோ மேட்ச் முடிவில் 129. இப்போ ஓகே 9.9 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் an Erangel match. Not bad. It is a good match. Let's go to the next match. Next Erangel. Getting those finishes. Oh, but look at this. 4 Wolves. They are going to try and move out, get themselves inside the play zone, and Rush Boy falls back in. எங்கடா ட்ரை 4 பிளேயர்ஸ் அலே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இப்போதைக்கு எடுத்துட்டாங்க. ஓகே. And well, he sends the player RNTX 164 prep for his teammates to be able to take them out. ட்ரை கொஞ்சம் சீரியஸான சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்காங்களா? இல்ல ஓகே ஓகே. All right, it's a different team. My apologies. It's not Learn from Pass. Bro, semifinals LAN ஹைதராபாத் தான் கன்ஃபார்மா? ஆமா bro, semifinals LAN வந்து ஹைதராபாத். அது கன்ஃபார்ம் 200%. And well, டெசராக்டோட ஸ்டுடியோல நடக்கும். ஸ்டுடியோ லேனா இந்த பிஎம் SD பண்ணாங்கல அந்த மாதிரி அதுல கிடைக்கும். Unfortunately though, I mean,
it's still fine. This is MBGK spam பண்ணாதீங்க bro. ஆமா spam பண்ணாதீங்க guys கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு. BGS qualifiers list oh sorry bro, science is religion. Welcome to the stream bro. And Prime WNL, thank you for the 40 brother. Welcome to the stream bro. Prime எப்படி இருக்கீங்க? Long time no see. Divya Gaming ல இருந்தாரு அவரு. They want to be the ones Divya Gaming Prime WNL. deep inside the circle and versatile. PGYT. Looking to gatekeep them. BGS qualifier list வந்து mostly 24th evening bro. Will be FS esports and 23rd evening இல்லனா 24th evening. see is rotating around the circle. A little bit of wise IGLing coming in from Hector, but have a look at TT எங்க bro? TT வந்து 24 ஆம் தேதி விளையாடுவாங்க bro. Harry Potter, welcome to the stream brother. Opening. Harry Potter bro. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது bro, படம் bro. சி ஒரு சீரிஸ் bro. அவனுங்க பக்கமா ஓடுறானுங்க, அதனால அவனுங்கள சீரிஸ்னே சொல்லலாம். The songs of death for this team. Well, this is a revenge play for Versatile. They lost on Shrayan and now they want to pick off learn from. எத்தனை படம் வந்து எத்தனை படம் நான் பாத்திருக்கேன்னு கேட்டிங்கனா ஒண்ணு கூட கிடையாது. Still healthy enough to clutch this fight if Versatile Harry Potter reels la paathavan nanu. The last man left alive for his team, so both these lads need to slow down. VXT NADU got rendu survive to the late game stages of this match. Max Shreyam dead player Nobi gonna try and go for a revive. Cabbage boy bore adikudhu adha spamming. Cabbage boy okay right. Bro Prime big fan namba, thank you bro, big fan too bro. இப்போ எந்த டீம்ல விளையாடுறீங்களா இப்போ? How is it going? Mass movie bro, I like it. Super bro. Try Aiden Vasista Shayana Nakasta. Come on boys. Let's go guys. Try fight எடுக்கிறது மட்டும் காட்டவே மாட்டானுங்க இவனுங்க. கம்முனாட்டிங்க. And TOURNEY is back. That's the worst possible match. Nate guard solo 1v3. 3 players opposite la 1 HP. ஒரு player down. Can they do it? Extremely devastating in those situations. Thanks for the 100 bro. Thanks for the 40 bro. Man, but from the sidelines, you named it. It is going to be Max, who's having a lovely day so far. எவ்வளவு kills benchmark bro? Most probably எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து 28 average qualify ஆயிருவாங்க bro. It's quite a lot. But 32 confirm. Where they started at the start of the day. Altitude Egi will get mass down. உங்க டீம் நேம் என்ன ப்ரோ? ஏன் டீம்லாம் கிடையாது ப்ரோ. நான் வந்து டெட்டலைட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு ஆர் கூட ஓனர் ப்ரோ இப்போதைக்கு. அவ்வளவுதான். ராய் தமிழன்ஸ் வந்து தமிழ் டீம் ப்ரோ. Which is a good start for sure. இல்ல ப்ரோ கேம்லாம் ஆடுறது இல்ல. ஓ ஓகே ஓகே. Right. But Beast is still standing and the retaliation is there. ராய் தமிழன்ஸ் are here guys. Socks in பாருங்க சாமே ஓபனிங் ஸ்டாப்ல. The main man of the team Vasista is down. நேடு பறக்குது. அங்க பாருங்க. வாவ்! ஷாட் ப்ரோ. ரெண்டு நாக். போடு 44. Hector is going to be put down by Hespero. 6 finishes for Team Troy and Team Troy is looking and of course they do great bro. A nice little spot inside of this play zone as well. I thought shotgun meta will go. That looks down towards the eastern side. They will have information to work with. Guys நான் எனக்கு வந்து ஒரு தாட் இருக்கு. இந்த தாட் கரெக்ட்டானு பாருங்க. ஷாட்கன் வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்ச் கன் தான் ஷாட்கன். அதனால வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்சில வந்தா ஸ்டில் ஒரே புல்லட்ல வந்து நாக் ஆறான். பின்ன என்ன டேஷுக்கு ஸ்னைப்பருக்கு மட்டும் 2 புல்லட் நாக் வச்சிருக்கானுங்க. ஸ்னைப்பர்னா அப்ப ஒரே புல்லட் தானே நாக் ஆகணும். கரெக்ட் தானே ப்ரோ நான் சொல்றது? க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஆனுங்க ஷாட்கனை கம்ப்ளீட்டா நர்ஃப் பண்ணாம இன்னும் 10 மீட்டர்லலாம் வந்து 1 ஷாட் தான் ஷாட்கன். புரியுதா? பின்ன ஸ்னைப்பர் மட்டும் என்ன டேஷுக்கு ப்ரோ 2 புல்லட்ல வச்சிருக்கானுங்க. புரியல எனக்கு. But you look at the radar and of course this is the spot that I wanted to talk about. Eggy Gaming on the top. நீங்க வெல்ட் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் இல்லையா ப்ரோ? நான் வெல்ட்ட விட்டு போன ஆகஸ்ட் வெளில வந்தேன் ப்ரோ நானு. ESPORTS down below. After 4.2 update For Eggy to escape if they get third party from both the teams. Oh. Very interesting trifecta over there, but Troy the Million coming back to that fight against Vasista. That was not a fight one, that was a statement for sure that you might have the name, but we've got the game. Yes, welcome to the stream bro. Quite comfortable in extinguishing. Shotgun 8 bullets, sniper 1 bullet. Efficiently to be honest, not really taking a lot of bro, damage. shotgun close range gun, sniper long range gun. அதான் சொல்றேன் க்ளோஸ் ரேஞ்சில 1 புல்லட் நீ வச்சிருக்கனா ஏன் லாங் ரேஞ்சில வைக்க மாட்டற 1 புல்லட்? அப்படி அடிச்சானுங்கன்னா ஸ்னைப்பர் இது வந்துரும். வோல்ட் ஆக்ஷன் ஸ்னைப்பர் இது வந்துரும். வோல்ட் ஆக்ஷனுக்கு மட்டும் கொடுங்க. டிஎம்ஆர்க்குலாம் 1 புல்லட் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது. வோல்ட் ஆக்ஷனுக்கு மட்டும்
They know their targets from ஒரே top, and ஒரே it's ஒரு going to bullet. be Eggy Gaming looking என்ன to ஸ்ரீ bro capitalize on ஜாலியா this. Gamla boy whose ஏனா bro plays கவலை are ஜாலியா இருக்கேன் extremely difficult to evade. because Max sniper is trying to for run long his range. life, but I don't think it's going to be easy as Gamla boy cleans him up. ஐயோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா அதாவது ஷாட்கன் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் கன்னு அப்படின்றதுனால 10 மீட்டருக்கு உள்ள இருக்கும்போது ஒரே புல்லட்ல ஷாட்கன்ல அடிச்சா சாவறானுங்க இந்த மெட்டாலியும் புரியுதா அதே வந்து ஸ்னைப்பர் லாங் ரேஞ்ச் கன்னு தானே அப்ப ஸ்னைப்பருக்கு வந்து நீங்க சிங்கிள் ஷாட் போல்ட் ஆக்ஷனுக்கு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்னைப்பர் எடுத்துட்டு ஆடுவாங்கயா ஈஸியா ஒரு நாக் பிளேஸ் ஆகும் டைரக்டா ஒன் நாக் புஷ் வரும் நிறைய நம்ம பாக்குறதுக்கு இன்னும் அமோகமா இருக்கும் ப்ரோ Learn from past, they've been sent back home. Yeah, the tire on the buggy was gone. There was no escape for Max, and of course, before that, a wonderful nade being lobbed out by Gamla boy as well. Although I believe that finish was. Aina, vada Peter, welcome to the stream, da boy. Was able to secure a knock, but the finish point does get stolen because. Troy, 147 points. Come on, Troy. Let's go, Troy. The other side, Jux. I'm so Troy. That has found some breathing room inside of the Tall place. node or meme varume. I'm so tall. Sorry, I'm so tall. Moments, I believe, Super tall. They are right. ESPORTS left screen la காட்றாங்க. பா எனக்கு தெரிஞ்சு only 4v4 fight. Troy இது காட்டுனது வந்து வசிஷ்டா கூட அவங்க எடுத்த ஃபைட் தான்டாப்பா. Love that rotation coming in from Revenant. அதுவும் வசிஷ்டாக்கா காட்டுனானுங்களா என்னன்னு தெரியல. For that you need to go with it. அதுதான் bro நான் சொல்றேன். Pressure coming in from the high grounds, and அதான் see அதான் பிரச்சனையே. ESPORTS hunker down in this corner in this little shack that they have. Certainly not the best place, but a good way to tackle those nades incoming is one bullet bro இல்ல ஒரு போல குரு மேல தான் இருக்காரு கமெண்ட் போட்டுருக்காரு பாருங்க உங்களை மென்ஷன் பண்ணி. Guess where exactly your position is. By the way, keep the masala in the chat going, guys. So that means Eggy Gaming, their firepower has been cut by half. நான் சொல்லிட்டேன் நான் முன்னாடியே டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துட்டேன் guys. Just because you love a team, it doesn't mean that you got to hate the other அப்படின்ட்டு நானு. I am the good guy. But game time that these lads have had inside. Why should I miss the fun? Come on, go. Keep going. It's understandable that they might make their way inside the circle. பேலோட் மேப்பும் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லுங்க இதெல்லாம் அநியாயம் ப்ரோ பேலோட் மேப்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணா ராக்கெட் லான்ச்சர் தூக்கின்னு வந்து ஹெலிகாப்டர் அடிச்சுன்னு இருப்பீங்க எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது திடீர்னு ரெட் ஜோன் இல்லையே என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தா ஹெலிகாப்டர் வந்து தலை மேல விழும். Well, they have spotted out the players of Eggy Gaming looking to breach the circle from the northern edge. RNTX 166 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. You know that there's a distraction down south in the form of Jux Esports. FS against Eggy. Eggy Gaming. Come on, Eggy. Easy Eggy. FS, they have the upper hand, but Superman has taken a lot of damage, and this is the revenge story for FS Esports, because just a few moments ago, we did see Eggy just build up all of that pressure from the top of the hill. Although Rishi, he finds DBS switch ஆடுறான்டா அந்த மனுஷன். The last man left alive tries to run for his life. He gets shot in. Try Oxin Jad bro. Espro secure. Oxin knock வைக்க Espro secure அடிக்க. Superman has no. நீங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கும்போது நான் கன்சிஸ்டன்ட்டா இல்ல. பரவாயில்லை. They could chime in potentially and get those points for themselves. Panic set in the camp of Eggy Gaming over there, and so did for FS Esports. But you can hate Gardel, no problem. Yeah, bro, Gardel hate for the rest of the players could not follow suit, because of which it is just one player who has been left alive. Have a look at this, Troy, with that nade looking. Guys, don't hate, guys. எல்லாரும் லவ் பண்ணுங்க guys. எல்லாரையும் லவ் பண்ணுங்க guys. In their favor. அதுக்கு ஆம்பளை லவ் பண்ணாதீங்க, பொம்பளை லவ் பண்ணாதீங்க. Going to protect Superman as long as he's going to be inside, but the nade. In terrain, and of course that will be the end of FS Esports. Brilliant usage of utility by Eggy Gaming, but are they aware of Rider Esports, who are closely following? So Destroy goes down as well, Johnny. Flex charge the பயங்கர நேடு bro சத்தியமா. Secure idea. ஆடா பாவி. Now S12K can't knock level 3 west, but DBS can. Still DBS நிறைய wiff ஆயிடும் bro. They are aware of that fact, because they are also moving towards the northern edge, but Revenant Xbox. Come on guys, let's go guys. Live பாக்குறவங்கள லைக் பண்ணுங்க. Try coming here. Now Jux is on the outside of the play zone, and Revenant Xbox are in the play zone. Ada knock on it la. Lens பாத்துட்டாப்ல. Lens is going along with a great as Eggy is closing slowly. Espros மண்ட மேலே வந்து தம்பி உட்காரு லாபி போய் அப்படின்றாப்ல. 10 finishes for team Troy. Nice. And they do somehow manage to retain all 4 of their players. Let's go bro. Let's go bro. For them,
Big game potentially for Rider Esports as well. We've seen them pull off a chicken dinner, but this time it seems like the numbers aren't really in their favor. I'm talking about the finished numbers, by the way. Just 1 on the scorecard, 4 players still alive. They have an opportunity to make amends in the final moments, of course. But just like you mentioned, it's a 4v4, S12K can 4v3. still one All shot 4 teams in inside close, the bro. final circle are kind of healthy. Talking about positioning, it seems like Revenant X Spark, they're going to be Royal very 4 man happy with standing the strong. compound that they Okay. have found. But now it's time to put pressure I on use Juxi DBS Sports over because S12K. I they use certainly S12K are a over threat. anything. Spunk finds the opening against Ryder. Long distance engagement for sure, but Skeleton goes down. Juxi Sports looking to push back Revenant. Have a look at that. Pain will have to fall back. Strike the million, by the way. அச்சிச்சோ பரவாயில்ல சேஃபா தான் இருக்கான். Edge, but Ryder Esports on the offense. I love this attitude coming in from Ryder. They're not Silveras, welcome to the stream, brother. Yeah, but they just have one finish. They need to be proactive. This is the end game. It's just down to 4 teams, 15 players alive. Rider Esports, Skeleton knocked out. They're looking for a reset. As you said, maintaining composure, making sure they will have the numbers once they are forced to fight it out. Super push bro. Esperosa cover நிக்க வச்சு அதுக்கு அடுத்து எய்டனும் லென்ஸும் க்ளோஸ்ல புஷ் பண்றாங்க. The charge against Franklin and Flex. Utility exchange is going to யாரா நாக் வச்சா எய்டனே? falling down. எங்கடா? Preemptive damage with the nade that made the job for the players of Rider. ஓ ரைடரோட மீதி ரெண்டு பேர் கீழ இருக்கானுங்க bro. Down to 2 players in the back lines, Hesperos and Oxen. I love the counter coming in from Rider Esports as well, just not really giving into the pressure. 2 players from Troy the Million. ஏய் ரைடர் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து ரைட் சைடுல ஃபைட் எடுக்கறாங்க, ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடுல ஃபைட் எடுக்கறாங்களா கீழ? சமயா இருக்கு bro இது. இங்க பாருங்களேன், இந்த எட்ஜ்ல ரெண்டு பேர் நின்னுட்டு இருக்காங்க, ட்ராய ஹோல்ட் பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சைடு புஷ் பண்ணும்போது வந்து இவன் கால் கொடுத்து ஜோன் உள்ள இருக்கிற ரெண்டு பேர் வந்து ட்ராயில ரெண்டு பிளேயரை நாக் வச்சு ரெண்டு ஃபினிஷா வந்து செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப ட்ராயில 2 மேன் லாஸ், இவனுங்களுக்கு 2 கில், மொத்தம் இவனுங்க 3 கில். ட்ராயில 2 பேர் தான் அலையுது, ரைட். Meanwhile the 2 players left behind, but with Franklin and his teammate beautifully isolating those fights, kind of forcing Troy the Million to kind of overextend, that resulted in their fall. I believe their game has just now been spoiled. Hesperos the only man who is staying alive. Rider also angle எடுத்துட்டாங்க. அதான் the circle has been forced out towards the blue as well. With his back against the wall, can he pull a clutch? எங்கடா ட்ரைல எஸ்பர் காப்ல இன்னும். ஓகே ஓகே. And get those position points as well. எஸ்பர் காட்ல எஸ்பர் தெரியல. ஓ எஸ்பர் தான் பாத்துன்னு இருக்கோமா கர்மம். Surprisingly have been quiet inside of this game. 0 eliminations, but this is their chance to strike. Shots ready. அவள்தான். Is not coming back after that one. Gets finished off at the hands of Jux. Of course. எஸ்பர் முடிச்சிட்டாங்கடா ரைடரா. You. Slowly and steadily Rider Esports. Nice. 4th position. 4 points. 4 position points. That's nice. That's nice. Jux Esports do not have a lot of finishers, but they have numbers to work with. RNTX. 3 versus 2. RNTX. முட்டா finishers brother Punk Trace ரெண்டு பேர் அலைவ். Quite of course, but இவங்க முட்டை கில்ல இருக்கானுங்க. They are kind of isolated towards the northern half of the circle, and Jux Esports seem a little too distracted by the players of Revenant X-Spark. பங்க் வெளில ஏறன உடனே நான் வாங்குவாமா, ஆனா அப்படி வாய்ப்பு இல்ல. Can utilize this opportunity to close in the distance. அவங்க லோட் பண்றாங்க. This is the last stage of the game, ladies and gentlemen. பா பாங்க RNTX வெளில வந்தா அவ்வளவுதான்டா, சாத்துல அடிப்பாங்கடா. ட்ரேஸ்க்கு இப்பவே உள்ள போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏய் ரைட்ல போய் பாரு நண்பா, Franklin. Will they be able to make the climb? They do have the hovercraft, they do have a couple. வரான் வேட்டக்காரன். இல்ல. Trace God looks to make the move. நிக்கோ ஸ்பாட் பண்ணி ஒரே ஒரு புல்லட்ட கனெக்ட் பண்ணா. ஜக்ஸா அமேசிங். வாவ் அமேசிங் கவர் பிரதர். Amazing cover brother. வணக்கம் கோச் பையா, வாங்க bro, welcome to the stream bro. Dino. Well, they are on a roll and they are not going to let this chicken dinner slip out of their hands. Jaxa Raider. Guys, Jaxa Raider. ரைடர்ல 2 நாக்கு, ஒரு மேன் லாஸ், ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் தான் அலையுது. ஜக்ஸ்ல 3 பிளேயர்ஸ். ஃப்ளெக்ஸ் ஜார்டுக்கும் டேமேஜ் வருது. ஃப்ளெக்ஸ் ஜார்ட் பொசிஷன் இஸ் காம்ப்ரமைஸ்ட். They want to clinch this win. யாரா இவனுங்க? ரைடர் டின்னர் போடுற மாதிரி இருந்தவன் இப்போ வந்து 3rd பொசிஷன் வர்றதே டவுட்ன்ற மாதிரி இருக்கான்.
but he still gets Third that position, frag, bro, but man. now it's just down second to the position players of ஆடுறான் Revenant doubt. X Park. Punk has been RNTX brought back, ரெண்டு but the பேரா இருந்து numbers எப்படியோ சர்வே பண்ணிட்டு வந்து ஒரு advantage 6 for the பாயிண்ட் players of எடுத்துட்டானுங்க. Bgis Esports. இப்பதான் Too ரிவே strong பண்ணாப்ல for ட்ரேஸ். Revenant ஓ X பங்க் Park to deal with. கவுண்டர் Trace goes கவுண்டர் down. நான் Punk கஷ்டம். is there with a sliver of பங்க் HP, பொசிஷன் but காம்ப்ரமைஸ் his ஆயிடுச்சு. position is marked. He's putting on that first aid, but அவ்வளவுதான் he பங்க has ஸ்பாட் to பண்ணிட்டாங்க. force to பங்குக்கு cancel. நேடு போகுது. A superb பங்குக்கு close நேடு in, போகுது and, இல்ல ஸ்டன் அது. well, the stun பங்கு goes ஸ்டன் out. ஆயிட்டாப்ல. He whips the spray with the S12K. Finally, the last few shots left, ஓ and the job புஜுக் comes புஜுக் to ஒரு 4 ஷாட் completion. புஜுக்காச்சு It took ஜக்ஸ் them இது. a while to close out the match, அப்புறமா but அடிச்சிட்டா somehow எப்படியோ. they still managed to pull it off. Bgis Esports with a chicken dinner. ஜக்ஸ் ஸ்பிளிட் வித் ஏரியா கண்ட்ரோல். The overall standings ஈஸி of டின்னர். the ஆமா enemy. ப்ரோ. Where Yeah. does Bgis சாப்பிட்டீங்களா ஜி? Esports do நான் stand சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. with one? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Always a priority. And plus, வாங்க all ட்ராய்க்கு the ட்ராய்க்கு வந்து because எவ்வளோ this is one of the toughest circuits to fight in. It is. It was very difficult to predict as well, because ideally, Particular, like I said, ட்ராய் வந்து திருப்பியும் பேக் டு #3 LEFP மேல வந்துட்டானுங்களா? G4R மேல வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. நைஸ். VXT கீழ போயிட்டானுங்க 115, வசிஸ்டா 134, RNTX டே ஸ்டார்டிங்ல யாரு மேல இருந்தா? பாயிண்ட்ஸ் டேபிளே காட்டலையா அவனுங்க? டே ஸ்டார்டிங்ல வந்து ட்ராய் செகண்ட் இருந்தாங்க, LEFP தேர்ட் இருந்தாங்க, FS கீழ இருந்தாங்க. ஓகே FS கீழ போயிட்டான், G4R மேல வந்துட்டான், ட்ராய் ஒரு ஸ்டெப் கீழ வந்துட்டாங்க, LEFP மேல போயிட்டாங்க. ஓகே ஜக்ஸ் டாப் 8 வந்துட்டானா? ஜக்ஸ் வந்து டாப் 8 வந்துட்டான். ஆமா ஜக்ஸ் டாப் 8 வந்துட்டான். 114, 108, 170, 160. சரி ஓகே. இன்னும் #1 கிளின்ச்சபிள் தான். Three bro, kindly hide the people who are spoiling, misusing the environment. Cars is a commentary, gaming and analysis chat. உங்க reputation தான் அடி வாங்கும் ஸ்ரீ bro. My kind request. Bro, they're just spitting their opinion. எந்த bad words யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால வந்து no issues I guess. Bad words யூஸ் பண்ணா அடுத்த செகண்ட் நான் போட்டுருவேன் ப்ரோ. என்ன வேணா பேசிக்கோங்க. Bad words போடாம. ஏன்னா வந்து it's their opinions to say. அவ்வளவுதான். People will have opinions. It's a non-league state. Well, So அதனால but still. வாங்க சப்பாத்தி சாப்பிட போவோம். Storyline where D1 we நான் were ரொம்ப நேரமா questioning chat how பார்க்கவே இல்ல Arthur bro. and his idealship might actually not be proving to be that lethal, but day 2 he just came in, proved Come on his guys, worth, let's not go just as for an ideal, but as an assaulter 30, as 40 well. likes guys. Rivalry this time. After that day 2 performance. ரியாஸ் bro, welcome to the stream. மூணாவது முறை சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். பெல்ட் மேட்ச் அப்ப bro. பெல்ட்க்கு மேட்ச் இல்ல bro கிரைண்ட்ல. அவங்க டைரக்டா இதுக்கு வருவாங்க bro. Esports Social and Phoenix Esports on either ends, but they don't really care. The vehicle just whizzed past them. Still need accuracy from Indian teams. அவனுங்க கடமைக்காக தூக்கி போடுறானுங்க bro. Or maybe somewhere around that bridge region, but it is extremely out in the open, which means Phoenix Esports, it's going to be a constant threat dangling over their heads. Dangling over their heads. இது என்னடா இது? ஓ இது இந்த குரூப்பாடா? இந்த குரூப் மட்டித்தனமா இருக்கு. போர் அடிக்குமே bro இந்த குரூப். வாங்க இந்த குரூப்ல நம்மளே இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஏதாவது கிளிப் எடுக்க முடியுதான்னு பாப்போம் ஷார்ட்ஸ்க்கு. கேபேஜ் பாய் ப்ரோ, உங்களுது அந்த கமெண்ட் அந்த ட்ரீம் இருக்குல்ல, கனவுது அது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நாளைக்கு வரும் ஷார்ட்ஸ். நாளைக்கு இல்லனா இன்னைக்கு நைட் வரும். அதுக்கு எதுக்கு அத வெல்ட்க்கு வந்து இது ப்ரோ, அது என்ன இன் கேம் குவாலிஃபயர்ஸ் விளையாடுவாங்க ப்ரோ. அவங்க இன் கேம் குவாலிஃபயர்ஸ் விளையாட்டாங்க, ரவுண்ட் 1 விளையாடுவாங்க. ரொம்ப நேரமா ஒரே ஃபைட் போகுது. இப்போ விஜய் vs அஜித் ஃபைட் போடுங்க ரைட்ரா. Not yet. Not just yet, I guess. They can still hold on for one more circle because, of course, have a look at this, right? If we do pull up the map, majority of the teams, they are hugging the circumference of the circle, the periphery, because the center parts of the circle, it's quite out in the open. You've got a river that is passing through. The shorelines are completely barren. Hi bro, Ashwin Kabilan, welcome to the stream bro. No trees.
nothing for yourself. If you go out there, your vehicles will get taken down. You might get இருக்காங்க taken down best as well. teams லாம். That is a risk not Okay, worth okay. taking. But talk about a risk, it is Los Hermanos who loves to take those risks. They do come in with that hovercraft, but Mysterious 4, they dispatch them, dismantle them, and send them back to the சரி lobby. போதும் guys, This போதும் is guys, a போதும் good guys. defense Viewers coming காண்ட் in ஆவறாங்க. from them. அதனால போதும். Shots சண்டை போடாதீங்க. from that shotgun from Naman will connect, and there you go. 4 eliminations. Los Hermanos, they have been absolutely destroyed in that fight. That is a very, very unfortunate run Campa here versus- from Los Hermanos, but Mysterious 4, again, fantastic defense here coming from Naman. கேம்பா வெர்சஸ் Managed to டிவிகே வா. hold them off as well. Even Sketch. டீம் கேம்பா எல்லாம் கை தூக்குங்க. டீம் டிவிகே எல்லாம் கை தூக்குங்க chatல. Now with the zone shifting away from them as well, they need to make the next move to get out. And Phoenix can see Sim already. ரைவல்ரி பாருங்களேன், சம ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க. Stop them. ஏய் ரைவல்ரி மட்டும் தான் ஜோன்ல இருக்காங்க. ஃபீனிக்ஸ் இன்னும் ஜோனுக்குள்ள தான் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. டுமாரோ மங்காத்தா ரிலீஸ். Ninja looking to try and மங்காத்தா படத்துக்கு போகணும்னு பார்த்தா எங்காத்தா என்ன செருப்பாலே எடுப்பாங்க. northwest corner. Let's talk about நாளைக்கு வேற ஏதோ ஃபங்க்ஷன் ஆமா. amount of teams coming வெளில from போணும். as well. We've got நாளைக்கு Genesis எக்ஸாம் வச்சு நாளைக்கு back, ஃபங்க்ஷன் Esports, போணும் நானு. Gravity, even Likita ESPORTS as well. They're still kind of stuck. Needs to find a way to push inside the zone. I love the spread coming in from rivalries. Campa, நல்லாவா bro இருக்கு? Doing. Positioning themselves Seriously, bro. under the bridge, potentially hiding their presence. And they know, as a matter of fact, that வெல்ட்டுக்கு these ஸ்லாட் migrations கொடுத்தா என்ன are குரூப் ப்ரோ gonna be கொடுத்திருப்பாங்க? for sure. Technically They'll be speaking, able to fight it out. ஸ்லாட் They'll கொடுத்திருந்தா be மோஸ்ட் ப்ராபபிலி அவங்க வந்து tackle a third party if you do not have what rivalry is doing is disguising அவங்க their வந்து presence, potentially trying ஏ to குரூப்பே create விளையாடுற trouble. அளவுக்கு அவங்க கிட்ட இப்ப ஸ்டஃப் இருக்கு இல்லன்னு சொல்ல, பட் ஏ குரூப் அவ்வளவு ஈஸியா கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க. கொடுத்திருந்தா பி குரூப் கொடுத்திருப்பாங்க. That run of momentum. It is going to be Naman who falls. Beautiful spray அப்பா from stretch as வெச்சாண்டா well. சரியா. Retaliation from Mysterious 4. Actually bro, I am a big fan of your commentary. Simba Gaming PUBG, welcome to the stream bro. Thanks for joining the live streaming brother. Thank you brother. Thank you bro. Right now. A man who has nothing to lose is a man you want to fear. Campa versus TVK, Campa versus Whistle. Whistle na will be one of them, but from up top it is Meta Ninja who Woo! comes in with the horn ஏய் ringing. இந்த லாபில நானே This ஊ is ஆன் சவுண்ட் குடுக்குறேன்டா. ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது bro இந்த லாபில. காண்டாவுது bro. They are looking for those confirmation. இந்த டீம் இந்த லாபில ஏதாவது ஒரு டீம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுமே. யாரை சப்போர்ட் பண்றது guys? And only Fragger dudes remain. But even then, Meta Ninja, they're a little bit hesitant going for the push, knowing that they're not exactly inside the zone yet. As he's நமக்கு போண்டா போதும். seems like only Fragger knew. Ari Starkey, Jad bro. As a solo warrior, Rivalry Esports was able to scout things out, but they heard all these commotions. Current வெல்ட் லைன் அப் ஃபார்ம்ட் after last official. ஆமா bro. Well, looks like the point was stolen away by Meta Ninja. 4 months ஆச்சு நினைக்கிறேன் வெல்ட் லைன் அப் ஃபார்ம் பண்ணி. Nonetheless, Rivalry Esports still around the center parts of the circle. They have been pushed a little aside because of that circle taking those drastic shifts late inside of the game so far. It is stage 5, ladies and gentlemen, but we still have 9 teams left alive, majority of them at the periphery, at the edges. நிறைய அன்னன் டீம்ஸ்க்குலாம் கொடுக்குறாங்க. ஏன் பெர்ஃபார்மிங் டீம்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க? தேர்ட் பார்ட்டி. They themselves are yet to find any positioning, but bot army, மெயினா தெரியும். lovely compounds for them. Good compound control. They've got E groupல 1008 தெரியாத டீம் இருக்கு. They are looking to target, but are they aware of gravity? EV Right next to them, I see, because EVDM இல்லடா கனா, அது EVOM. I guess bot army. Evo their hopes of Evolution getting Mizoram. inside the top eight. Madhu OP, welcome to the stream bro. Hi bro. That could be ruined. Agreed. But speaking of ruin here, TVK ஓட நியூ எலக்டிங் சிம்பிள் விசில். அப்படியா? அதுவே தெரியாது bro எனக்கு. because of the fact that it does have a very decent amount of அதுவே தெரியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதுவும் தெரியாது அப்படினா நிறைய விஷயம் தெரியாது. seems like they want to thin the herd first before நம்மலாம் இருக்காதீங்க guys, கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸ்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. hasn't shifted. பயாஸ்டா தெரிஞ்சுக்காதீங்க, அன்பயாஸ்டா பாலிடிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. என் ஃப்ரெண்ட் பாலாஜி சொல்லுவான் அவனா பாலிடிக்ஸ் கத்துக்கோ, பாலிடிக்ஸ் பழகு அப்படினோ. They've got the boxed in, but wow, they are being boxed in. Bot Army Esports also Everyone has out. different They are going to try and get a couple of chips in until to it get comes to a hit couple of points from afar. hitting Gadal. Bro, Gadal Again, எந்த it's all டீமுமே about வந்து thinning the herd எப்படி now based சொல்றது? on this circle itself. At Gen X ஓ FM, ஒபினியன் நீங்க என்னன்னா பண்ணுங்க, have ஆனா வந்து so கெட்ட much வார்த்தை மட்டும் control யூஸ் பண்ணாதீங்க. on the bridge as well. They will have positions. But Bot Army Esports, Ernie, what are you doing? He's going to try and push this. This is such a risky maneuver. Certainly is a very Ernie, risky maneuver and does not Viper make a lot of bolte, sense. Zod OP. Ernie is one of those players who loves to take those risks because he can back it up with the game as well. Goes up front, always the man in the front lines. Succeeds in getting those ஆலய early முதல்வர் eliminations on அண்ணன் board, ஸ்ரீ. and this time I guess he முதல்வர்லாம் wants to ஆசை set இல்ல it bro. up with
the other player, Damu, the need. The objective was to English push back the casting lo lad slot from குத்தானுங்க நல்லா Army இருக்கும். Esports, but that did not succeed. Genix FM under the bridge. This is amazing positioning from them. Good map awareness to work with. Divagar, hi bro. Ninja for a sec. You do have two players in the backlines who are providing. இந்த group சட்டி மாதிரி போகுதுடா. Job to be done. Genesis edgeல இருக்கான். GVT கரைக்கு இக்கால இருக்கான். இப்பால இந்த பக்கம் Ernie அடிச்சிட்டாங்க. Overextended a bit too much over there. Genix FM very quick in counteracting. Ernie எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பானில விட்டுறலாம் வண்டிய. அப்பயும் அடிச்சிட்டாங்க அது வேற கலை. Gen FM பாருங்க bro, bridge-க்கு இந்த பக்கம் 2 பேரு அந்த பக்கம் 2 பேரு. நடுவுல மேல bridge. BGS ஃபைனல் தமிழ் கமெண்ட்ரிக்கு நீங்க வருவீங்களா? எனக்கு இன்னும் ஏதோ கன்ஃபார்ம் பண்ணல bro. சென்னையில தான் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இருந்தால் நான் இருப்பேன் என்று நம்புவோம். எல்லாம் everything is God's plan. PNX support பண்ணு bro. Phoenix okay. So Phoenix ஆமாடா சாமு மாமு இருக்காரா? சாமு மாமு. Come on Samu Mamu. You can do it. I guess this is a chance for them to actually make an impact, a big impact inside this lobby. Will it be 2-2 split இருந்தது இப்போ 3-1 split மாறிடுச்சு guys. Genesis the dream keep going alive as ladies and gentlemen we are in for the finale. 17 16 players left but from the distance it is one shot. Beautiful connection on towards Apollo as Phoenix Esports. They are Samu Mamu போட்டு பேரட்டிட்டாரு guys. Advantage Phoenix Esports. They're playing in from the edges and they are acting like scavengers. Top 4 team equal ஆமா bro அதான் bro கடுப்பா இருக்கு இந்த குரூப்ல. ஒரு உப்பு சப்பே இல்ல bro. As they come by குவாலிஃபை ஆனு நினைச்ச ரெண்டு டீம் மேல இருக்காங்க. மூணு டீம். டீம் ஆல்பா உண்மையிலேயே இம்ப்ரெசிவா விளையாடுறாங்க இந்த லாபில. நல்ல டீம். டீம் ஆல்பா. எண்ட் ஜோன்ல தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்களே தவிர்த்து மத்தபடி ஃபயர் பவர் சூப்பரா இருக்கு அவங்க கிட்ட. எண்ட் ஜோன்ல இல்ல மிட் ஜோன்ல சாரி. ஒரு 6th zone 7th zone மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க. Not spot them from the distance. A lot of factors go in on who gets the winner chicken dinner in this one. I see. Yeah, it all comes down to a little bit of chance as well. But Phoenix Esports taking one player down from the side Gen X FM, they've evened out the odds here because Gen X FM they need 4 men in order to win this winner chicken dinner. And with that ஹாய் தமிழ்ல நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. ஆமா bro சூப்பரா விளையாடுறாங்க. To put a dent onto Gen X FM, but the question here is, yes, they have the high ground, but the zone does not favor them at all. சில இடங்கள்ல மட்டும் எண்ட் ஜோன் டெசிஷன் மேக்கிங் கொஞ்சம் லைட்டா கோளாரா போகுது பட் அது மேனேஜபிள் தான். It didn't affect their points அந்த அளவுக்கு. Because nobody has angles to work with. But based on this zone as well, let's talk about the teams in the shoreline. There's going to be Gravity. Group C all are close. RNTX today points எடுக்கல சோ எல்லாரும் க்ளோஸ் ஆமா. 1-1-1-1. இத பார்த்தா நாலு டீம் வந்து நல்லா 140 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. திடீர்னு பார்த்தா கீழ இருக்கிற டீம்லாம் வந்து 100 பாயிண்டே தாண்டாம இருக்கானுங்க. Gravity needs to do is just wait. Meta Ninja ரைட்ல, Phoenix லெஃப்ட்ல, சென்டர்ல ரன்வீரோஜி, esports arena காக esports social காக Fragger. Genesis Zeraf one of the most highly experienced player. They won't take this fight as needs to come in from Zenith. சாம்ராஜோட one of the rival னு கூட சொல்லலாம் guys. Trying to cook it to perfection and BXT WSB fight எடுத்துப்பாங்க. Sim gets taken down, another one flies in. Gen X FM 2024 ல finish this fight in a flash and they have done so much heavy lifting. Beautiful defense on the shoreline. Phoenix WSB ல Zeraf இருக்கும்போது not overextending. சாமு மாமு மட்டும் தான் இப்போதைக்கு அலைவ். Last man stayed alive. தாமுவ தூக்குனதால சாமுவ சோலோ மேன் ஆக்கிட்டாங்க. இப்போ சுப்பு அடிக்கிறார் bro. The opening that I was talking about. Shub from the தமிழ்நாடுல ஆடியன்ஸ் இல்லன்னு தெரிஞ்சும் எதுக்கு டிஎன்ல லேண்ட் வைக்கறாங்க? இருக்கிற ஆடியன்ஸை காப்பாத்தணும்ன்றதுக்காக தான். இல்லனா ரீஜனே போய்டும் bro. தமிழ்நாடு ரீஜனே போய்டும். நானே அதனால தான் தமிழ்ல இப்போ ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். யூஸ் வந்தாலும் பரவாயில்லை வரலனாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல அதனால தான் நிறைய அனாலிசிஸ் கண்டென்ட்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு. Oh my goodness, we're down to the final 5 teams. Meta Ninja with 2 knock finally picks up the third player. Gen X FM நார்த்ல லேண்ட் வச்சாதான் உங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் சேல் அதிகமா இருக்கும். ஏன் டிஎன்ல வைக்கறாங்கன்னு தெரியல. சவுத்ல ஏதாவது நடந்தாதான் ப்ரோ அடுத்த வருஷம் வந்து கேரளால நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு நம்பிக்கையில இருப்பாங்க. கேரளால இருக்கிற ஆடியன்ஸ்லாம் வருவாங்க இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. கேரளாலலாம் வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு.
அதுவும் இல்லாம ஏகேஎஃப் அவங்க வந்து உள்ளூர்லயே லீக் நடத்துறாங்க. நம்ம ஊர்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பேசி வந்து ஒரு 50 டீம் சேர்ந்து ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த குரூப் எதுக்குன்னா சண்டை போடுறதுக்கு. 50 பேரும் சேர்த்து மாத்தி சண்டை போட்டுக்குவோம். சண்டை போட்டு நான் தான் புளுத்தி இதுதான் வளர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப் விட்டு லீவ் ஆயிருவானுங்க. அந்த மாதிரி நிறைய நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி. This is time for them to not stay hidden, because if they keep on holding on to that position, they are going to get pained. The zone is quite behind them. They do have a little bit of the circle, but now it's time for Meta Ninja start picking up those அப்படி லீவ் ஆகி எவனும் வாழல ப்ரோ. வாழவும் வாழல. சாவடிக்கிறதுக்கு மட்டும் வந்துருவானு. ஏய் வேணாடா, ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருக்கானுங்க. ஜெனிசிஸ். Look at this ZF slowly creeping up right next to the defense of Gravity Esports. He heard the pin. Shub OG, the lanky shoulders of this IGL, just doing so much heavy lifting. இந்த மாதிரி சவுண்ட் சென்ஸ் பாருங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி சவுண்ட் சென்ஸ் பாருங்க ப்ரோ. பாருங்க. ஷுப் பாத்துன்னு இருக்காப்ல எல்லா சைடும். பின்ன இழுத்த உடனே சவுண்ட் கேட்டு பார்த்து பயங்கரம்டா. நீங்க கோயம்புத்தூரா? கோயம்புத்தூர்லாம் இல்ல ப்ரோ. அது ஃபேமஸான ஸ்லாங் ப்ரோ அது. I love the approach and I also love the read of the play. So does come in from Meta Ninja as the nade sails in. Esports Social have been taken down. Apollo becomes a grenadier, but still finishes, needs to be stacked up, just 4 points. Can Meta Ninja snatch away the chicken from Gravity is of course a big question as we stand at a 3v3v1. Yeah, Radbeer solo warrior hasn't been scouted out yet. Apollos was able to clean out one rat, but it seems like he's going to try and get close to his Radbeer here. One HP down. Misses the Ayu pav. off angle. Ranveer punish him, and just like that Apollo loses his life. Ranveer முடிச்சிட்டாங்க. It's a heart attack bro. We're down towards the final 6 teams. Gravity with 3 players. Final 6 teams ah 3 teams ra bhaiya. And Fears, they are going to try and get a couple shots in. Gravity looking to reposition and clutch the chicken dinner from down below. சுபோஜிக்கு இது விழுந்துச்சு. Able to push up closer, but ரைட்ல ரன்வீர் பொசிஷன் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சு. PS ஓபன்ல ஓடி வராப்ல. கிராசர் பிளேஸ்மென்ட் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. முன்னாடி ஸ்மோக் விழுந்துச்சு. ரன்வீர் இப்போ ஓபன்ல வந்துட்டாரு. பட் ஸ்டில் இந்த இடத்துல ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு. W டைகர் நேட வந்து கீழ போட்டு இருக்காரு. He still wants to survive, but it's going to be a tough job with the Blues in creeping up. His back is against the wall. Gravity Esports as well. They are being pinned down. But Ranveer, if he follows that ridge, I guess the entirety of Gravity Esports will be open in front of him. The nade gets cooked up. Might land quite next to Shub. And if it does explode, it will take him out. That is close. Meta Ninja have been என்னடா குக் பண்ணி ஒழுங்கா பொறுமையாவே போட்டுக்கலாம். Like they still haven't yet ஓ பாவம். to hold on to that spot. பரவாயில்லை. கிராவிட்டி பாட்டம்ல இருந்த டீம் தானே. பாட்டம்ல தான இருந்தானுங்க கிராவிட்டி. 16வது இடத்துல இருக்கிற டீம் ஒரு டின்னர் போட்டு ஒரு கம்பேக் கொடுக்கறாங்க. That's nice bro. 2v1 here, but Meta Ninja they go down. Apollo so எங்கடா ஃபீனிக்ஸ் சப்போர்ட் போலன்ட்டாங்க போல இந்த மேட்ச் bro. ஃபீனிக்ஸ் எப்படி bro சப்போர்ட் பண்றது செத்து போய்ட்டாங்க bro. And now Kaliuji looking to try and pick up Chris. Come on guys, let's go for 40 likes guys. But they were able நார்த்ல லேண்ட் வச்சா unfortunate demise. கொடுங்க bro. டிஎன்ல வைக்கறாங்க சந்தோஷப்படுங்க. ஏன் இங்க வைக்கறானே கேட்னு இருக்கீங்க. யாரியா நீங்க? Seems like it's going to shift down south. Wow. Oh, Seriana hot shift. Rivalry Esports now with the biggest advantage. All the teams on the back that are going to try to make it inside of the circle for Rivalry Esports, they can just keep on poking from that spot. And of course, Rivalry தான் இப்ப எல்லாமே குத்துவானுங்க. Hell-breaking lose moment. The moment one fight happens on the other side, there's going to be instant third parties back to back because everyone wants to capitalize and everyone wants a good spot. And வெளியில போய் அடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு யோசிக்கறாங்க bro. Now for teams like look at the esports, they're chilling. They do not need to worry about too much. Oh boy. Speaking of chilling here, look at the esports. Like you said, they're still a little bit far off here. Kelly, you hey, reflex ekka paataya avan. Caught out in the open, now prone down as well. Ray will look to try and confirm him. He's going to go down. Nah, bro. And that's going to be esports social. Losing another player. Hey, there nalla irukku. Raptor, welcome to the stream, bro. But look at the esports, however, they're still hearing all these gunshots. And Team Alpha, they need to push. History, ella Tamil esport teamum starting. History ana ella Tamil esport teamum starting league la ellam nalla perform panni
டாப் வராங்க. பட் அஃபிஷியல் லேண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. உங்க கருத்து என்ன சொல்லுங்கண்ணா? மோஸ்ட்லி நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து எல்லா ஈவென்ட்டும் தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட்டுமே வந்து நம்ம சீரியஸா எடுத்துட்டு எதுவும் புதுசா எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ. மோஸ்ட்லி நார்த் டீம்ஸ் எல்லாமே தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட்ஸ்ல வந்து நெறைய விஷயங்கள்ல எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தமிழ்ல இருக்கிற 90% ஆர்க்ஸ் வந்து பெய்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போட்ட காச எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து எதையுமே எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது, சான்ஸ் இருக்காது. அவங்க எது பண்ணா ரிசல்ட் வருதோ, அதே தான் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ரிசல்ட்ட நோக்கி போவாங்க. கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே. அது வந்து தப்பு. கிரைண்ட் பண்ணும்போது வந்து யூ ஹேவ் டூ எக்ஸ்பெரிமென்ட் நியூ திங்ஸ். புதுசு புதுசா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணணும். பட் வென் யூ எக்ஸ்பெரிமென்ட் இட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ வில் ஃபெயில். டெஃபினெட்லி யூ வில் ஃபெயில். அப்படி ஃபெயில் ஆகும்போது ரிசல்ட் ஒரு 1 வீக், 2 வீக் அந்த மாரி வராம இருக்கும். அந்த 1 வீக், 2 வீக் வரல அப்படின்ன உடனே ரோஸ்டர் சேஞ்சஸ். இதெல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு த்ரெட். இது இவங்களுக்கு புரிய வைக்கவும் முடியாது. அது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிஎன்ல பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ட் இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரே ஒரு ஆர்க் தான். மத்தபடி எல்லா டீம்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவங்களோட பாக்கெட்ல இருந்து காசு எடுத்து போட்டு தான் இது பண்றாங்க. அதனால இவங்களுக்கு பெய்ட்ல போடுற காச எடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாரி ஆயிடும். பட் அதுதான். அதனால அவங்க சேஃப் அண்ட் செக்யூரா விளையாட பார்ப்பாங்க. ஆர்க்ல இருந்து பிளேயர்ஸ்க்கு பிரஷர் வரும். பிளேயர்ஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூரா வந்து எது பண்ணா ரிசல்ட் வருதோ அதையே திருப்பி திருப்பி அரைச்ச மாவையே திருப்பி அரைப்பாங்க. மீன்வைல் அதர் ஹேண்ட்ல வந்து நார்த் டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபண்டிங் இருக்கும். அந்த ஃபண்டிங்ல அவங்க புதுசு புதுசா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணுவானுங்க. தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட்லலாம் வந்து யார்ரா நீங்க அப்படின்ற மாரி விளையாடுற டீம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஃபிஷியல்ல வந்து யார்ரா நீங்க அப்படின்ற மாரி விளையாடுவானுங்க. ஸோ இதுதான். நீங்க இன் கேம் குவாலிஃபயர்ஸ்ல செலக்ட் ஆகல. நாங்க இன் கேம் குவாலிஃபயர் ஆடவே இல்ல. ராப்டர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இது எந்த ராப்டர் இது? அந்த டிராப் யாருக்கே போட்டுருக்கான் பிஜிஎம்ஐ காரன். Trying to not let anyone ரோட்ல போறவங்க யாராவது save ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போங்க That is அப்படின்னு சொல்லிட்டு. passive. இல்லாதவங்களுக்காக Raptor போட்டுருக்கான். forced to take shots in. He will get the first knock through. Great setup here from Likita Esports. And they're slowly thinning the herd right now. Teammates saying that was such a random push. Did not even calculate properly. They just sent it. And teammates saying was like, yeah, you know what? Let's cross our fingers and hope for the best. அதான் ப்ரோ. Of course, they lost two players. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. அது வந்து Rotation. ஒரு பிளேயர் இருந்தாரு. 1v1 விட்டுனே. They've got Maxis still போயிட்டு தனியா செத்துனே. அதனால ப்ரோ எப்போ குரூப் பி மேட்சஸ்? actually win the game. They're just here to get as many points as Enough. they can. குரூப் பி மேட்சஸ் எப்போ? அப்படி நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. எனக்கு பிரெயின் லாக் ஆயிருச்சு ஒரு செகண்ட் இருங்க. 24ஆம் தேதியோ 25ஆம் தேதியோ ப்ரோ. It may have helped them as well. Considering the fact that there was just so much noise. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நர்ஃப் ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஷார்ட்ஸ்ல. Just like that, they snuck through inside the zone. Well done there. இந்த டீம்ல என்னடா நான் எந்த டீமரா சப்போர்ட் பண்றது? ஓகே டீம் ஆல்பா சப்போர்ட் பண்றேன் गाइस இந்த மேட்ச். காஃபின் ஒரு ஃபினிஷ், பனிஷர் 11 ஒரு ஃபினிஷ். Last teams that has not made inside the zone yet. 25 February 1. 25 to February 1. Okay. Alpha needs to be careful as well. Oh, pah! Alone boy. But a headshot. Good knock. That's going to be the Alpha jard mari vecharu bro. Thinking about going for the push. Seems like he is going to try as well. Needs some sort of backup, but shots being fired from afar to try and zone him up. But he will close the distance. This time, Nikita Esports has to be very careful here. Same can be said for Alpha. But seems like Nikita Esports, they pick a lone boy. Puts him in the car, drives off. Seems like Nikita Esports, they pick a lone boy. எதுக்கு bro reload பண்ணாப்ல? Puts him in the car, drives off. And they are able to regroup and reset this. They indeed are. Look at that esports though, constantly being absolutely pushed. Awesome bro Raptor. You do. Repositioning is your only friend. But look at that esports cannot keep கூட்ட on running that முயற்சி direction. There's going to be a foe. கூட்டோட போச்சு. So look at that now needs to ரன்வீர் வந்து என்ன பண்ண போறாரு? That's the only possible thing they can do. The next zone shift, that's what everyone's waiting for. And the circle's going to shift down south even more. Actually centers on up, but still there's Punisher so much knock வாங்கிட்டாரு crucial timeல zone closing பண்ணும்போது. Bot army மலைக்கு மேல இருக்காங்க. Rivalry இன்னும் உள்ளே தான் இருக்காங்க. It's team alpha constantly peppering from the back as well. இதுமே நடக்கிற மாதிரி தெரியலடா. Yeah, look at the esports is in a really bad spot. And look at the esports. Yeah, they have a very small shack to work with, but that shack is just open to multiple angles. And like you said, they should be stuck out in the open as well. A little bit unfortunate for them.
Team Alpha this time they are going to be holding the ridges. Meanwhile, Northwest Hey, here, Mod Army group Esports காண்டாவது bro எனக்கு. outside his own rivalry on the north side of கண்டென்ட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது bro இந்த குரூப்ல. North side. It is a free for all. And Mod Army Esports needs some sort of noise, some sort of happening in order for them to make the push. But with no noise in play, it seems like with the circle slowly closing in, they don't really have the choice. They have to make the first play. தாமு எல்லா முறையும் வந்து பாக்கும்போது நாக்கு வாங்குறாரு. லைட் ஹவுஸ் மேல ஏறி இப்ப நாக்கு வாங்கிருக்காப்ல. It's not the ideal start to the fight they wanted to have. 2 players are down and Evolution Mizoram now with the biggest chance to come out on top in this one. இப்படிப்பட்ட ஆங்கிள் இருந்து நாக்கு வாங்கிட்டேடா நண்பா தாமு. One of the men from the side of Genix FM is actually going for the revival as well. Evolution Mizoram, now is your time to make the push. If you keep on playing passive, problems will be there. Team Alpha, Punisher, this man is right there, stuck in between the foes. And it's still now firing on all cylinders. 1v3 ஆமா 1v3 and everyone ignored Punisher. பனிஷர் எவனுமே கண்டுக்கல bro. They saw the crash and ஏய் ஒருத்தன் பார்க்கலையா பனிஷரை? அவன் டீம்ல ஒருத்தன் கூட பனிஷரை பார்க்கல ப்ரோ. எல்லாம் நாக்கு விழுந்தவனை செக்யூர் பண்றதுலயும் அதுலயே மும்மரமா இருந்தானுங்கயா. பனிஷரை ஒருத்தன் பார்க்கலையா? ஆனா பனிஷரை இப்ப வேற எவனோ பாத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். தலைவன் நாக் ஆயிட்டான். இந்த இடத்துல அலோன் பாய் பாத்துட்டாரு. And Coffin dropping down really low and Ranvi says we are going to push up. Team Alpha சப்போர்ட் பண்ணா Team Alpha பொட்டி போட்டுறாங்க. போன மேட்ச் ஃபீனிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணோம். ஃபீனிக்ஸ் இந்த மேட்ச் காலி. எல்எச்எஸ் போன மேட்சும் காலி, இந்த மேட்சும் காலி. But they get the knock on Ranveer here from Coffin. That's huge from Coffin. The return fire from a lone boy chips him away but no knocks yet. ஏய் இவன் கிட்ட க்ளோஸ் ரேஞ்ச் கன் தான்டா இருக்கு ரெண்டுமே. They have dropped the ball here. ஆஹா புல்லட் கனெக்ட் ஆகும்போது ரீலோட் அடிச்சிராங்க. How did Rivalry Sports die? Rivalry செத்துட்டானா? Best spots in the entire circle. They had a solid compound, they had the high ground to play with, but I guess Mysterious Force just pushed up and eliminated them from the game. That is crazy. Rivalry ரன்வீர் ஹீல் அடிச்சிட்டாங்க. ஓகே நைஸ். That's going to sting them. That's going to give them nightmares tonight. But as of now, look at the esports. கோஃபின் நேட்ல ரன்வீர் திருப்பி நாக்கு. Different plans. என்னடா நண்பா இப்பதானே நான் உன்னை தூக்குனேன் அப்படினு சொல்லிட்டு அவர் சுகுணா திருப்பி போறாரு. And Adonis. தூக்குன அடுத்த செகண்ட் நாக்கியா. To try and eliminate the players of Liquid Esports and at least break through the shackles, but breaking through this deadlock is going to be extremely tough. Oh my goodness, they've got so many days. They need to get the confirmation on Ranveer. A lone boy is literally single-handedly. கரெக்ட்டா பட் தமிழ் டீமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல சப்போர்ட் இருக்க மாட்டேது ப்ரோ. தோத்தா பட் நார்த்ல வின்னார்ல சப்போர்ட் இருக்கும். சோ அதனால கூட ஆர்க்ல இருந்து பிளேயருக்கு பிரஷர் போட்டு கொலாப்ஸ் பண்றாங்க. தமிழ்ல எங்க வியூவர்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சப்போர்ட் இருக்கு இல்லன்னு கவலைப்படுறீங்க. இருக்குறது என்ன ஒரு 5000 ஆக்டிவ் வியூவர்ஸ் இருப்பாங்களா? தமிழ்ல மிஞ்சி போனா ஒரு 5000 ஆக்டிவ் வியூவர்ஸ் இருப்பாங்களா? This is taking way too long for them. Community செத்துருச்சு bro. Proper maintenance இல்லாம ஒரு controlling center இல்லாம community செத்துருச்சு. Has been hugging the corners of this compound for the longest time, but even then the circle is going to force both these teams to get out. But what happened? Sukuna, he got picked off. Confident was able to find Sukuna. சுகுணாவை நாக்கு வச்சு ரன்வீரை காப்பாத்தி தான் உயிரை கொடுத்து தான் டீம்மேட் ஐஜிஎல காப்பாத்தி இருக்கான் ப்ரோ அவன் சுகுணா. வாவ். Even if you are able to find those knocks, even if you are able to get those points, maybe. But how are you still supposed to put inside the circle when you've got a team like Liquid Esports watching you constantly? Genix FM down to just a 2-man squad. Evolution Mizoram now constantly being a big pain in the foot. But what can Evolution Mizoram do to try and get rid of the players of Genix? Support, hate, இது எல்லாமே நாய்ஸ் bro. Also going to find the knock. That's story on down. And now for Genix FM, நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே சிக்னல் தான். பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். BBS in the hands of Dippo and he really does want to make sure that the opponents are being punished. வாங்க போறான் பையன். என்னடா ஏறி அடிச்சிரலாமே bro. They've pushed up close. They want to stop that revival from coming through, but they got to be a little bit quick on the trigger. Seems like Genix FM, they've realized that they are not on the second floor. And while they're engaging the guy teams on the inside here, Damu is looking outside. Seems a little bit miscoordinated. But Evolution Mizoram,
They are going to try and push out now, going for the flush. Damu gets the first knock through. Mistakes were made. No trades here. He finds another one. Wow. But he will eventually get taken out by Evolution Mizoram. They're doing it. They get the squad wipe, but they need to get the reset here. 15 seconds left before the circle completely closes in. Dreon, he's going to try and pick himself up. He's right in the corner. Are they in the zone, though? Yes, they are. Barely in the edge, though. Yeah, barely making it. Team Insane Esports, now they've got their eyes pinned on Evolution Mizoram. So how is Evo Mizoram supposed to get out of that spot? Mysterious 4, they're constantly just aggressing on towards teams, and eventually Mysterious 4, they also wipe out the entirety of Likita Esports. That's a big team down, and that's also going to give the opening for Team Alpha to actually make the entrance towards the circle. And Team Alpha now should start playing like Team Alpha. Mysterious 4, the two split they've got. Both the players are knocked out. If Team Alpha makes the pounce right now, they can have 2 free elimination points. Oh boy. Team Alpha. He's the last man standing. And I don't think they realize that Mysterious 4 is down that low. They eventually bleed out. Now Goku is going to be running out open here. The sprays comes in from Coffin looking for those connections. And he won't get it. He has done it. He has survived it all. The solo warriors are doing it. And now they've got the numbers, but Maxus is going to try and thin the herd. He's going to look for the second one as well. It Evolution is Mizoram. 1v1v1s now. What are you doing? Ralicon going to be tanking the zone. Now it comes down to Maxus versus Coffin in this final endgame zone. Versus one. How? Solo the play. Wow. Insane Maxus versus Coffin. For some reason, அவங்க கேம் எவல்யூஷன் மிசோரமோட கேம் அதுக்கு முன்னாடி லிகிதாவோட கேமா இருந்துச்சு. That's a little bit weird. Okay, zone இருக்கு, ரெண்டு பேருக்கும் zone இருக்கு, பட் மேக்ஸஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கவர் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். But now for Team Alpha, they've got a solid shot at winning this one. They've already got 8 finishes. ஆமா, கவரே இல்ல. They end up eliminating that final man of Team Insane. That's going to be 19 points if they do get the chicken. He got the smoke for the next 20 seconds, brother. After that, 6, which means he's on his own. Point chicken dinner is waiting. But who is it going to be? A 1v1 between Maxus and Coffin. Coffin மட்டும் இந்த டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டா ஜாட் மேட்ச்ரா அது. In 2025, he's got one of the highlight moments. And this one, it might just be the second one brewing up in 2026. It might be as well. Team Alpha, considering that they were pinned by Ligita Esports for the longest time, they held on. And now Coffin out in the open. He gets the spray through and he won't get the confirmation. Team Alpha, they have done it. They won the winner. Team Alpha தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணேன். எல்லாம் என்னோட ஓஜி வியூவர்ஸ்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்களாம் என்ன ஜண்டான்னு சொல்லுவீங்க. நான் சப்போர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த டீம் செத்துருதுன்னு சொல்லுவீங்க. ஆனா இப்ப பாருங்க, நான் சப்போர்ட் பண்ண டீம் ஒரே பிளேயர் நின்னு அடிச்சாப்ல. அதுக்கு அவரோட ஸ்கில்ஸ் தான் காரணம், அது வேற விஷயம். பட் ஸ்டில் I'm not a janda, brother. Coffin has done it, has clutched it big time and near impossible. ஆனா நீங்க இப்ப இருக்கிற பிளேயர் வச்சு டீம் கிரியேட் பண்ணா என்ன பிளேயர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க? தெரியல ப்ரோ. எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள சினர்ஜி செட் பண்றதெல்லாம் ப்ரோ இருக்கு. நான் ஒரு டீமை கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் அபார்ட் ஃப்ரம் தட், அவங்களா எப்படி ஒத்து போறாங்க ஒவ்வொரு பிளேயர் கூட. எவ்வளோ பேர் 4 ஜானத்தனே இருந்தாலும் 4 ஜானத்தன் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் பிடிக்காம ஈகோ ஃபைட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டீம் வழங்காது. 4 ஸ்ரீ ஓபி இருந்து 4 ஸ்ரீ ஓபியும் ஒருத்தர் அனுசரிச்சு ஒழுங்கா ஓகே இப்படி விளாடலாம் அப்படி விளாடலாம் அப்படின்னாங்கன்னா கலங்கிடுவாங்க. பேக் டு பேக் டின்னரா டீம் ஆல்ஃபா? டீம் ஆல்ஃபா டின்னரு சொல்றீங்க? சொல்றீங்க போன மேட்ச் டீம் ஆல்ஃபா டின்னர்? போன மேட்ச் கிராவிட்டி ப்ரோ டின்னர் அடிச்சது. Next match. Oh, okay. Sure how bot army is going to react to that. Oh, the urban zone. Nice. The last man who still remains. Team Alpha in the match alive. Okay. Oh, avanga da dinner nu solreenga. Yen bro spoil pandreenga Ashwin Kabilan. That is going to be an upliftment for White Walkers as well. There's so many teams alive, Salty. And it's the stage 8, by the way. Soon stage 8's going to close in 2. And we've got 8 teams still standing.
Catalyst. That means there's a chance the moment this stage closes and well, we might just have either 5 or 6 teams still standing, which is insane if you think about it. Speaking of Team Insane, they are also in the mix of things. Love Aryan and Max's position. You've got Neo right outside the circle, holding onto the back lines, preventing those backstabs from coming through. As nades do get exchanged, it seems like Dope wants to push up. He wants to take this fight against Mysterious 4. Manages to survive. என்னது இது திடீர்னு ரெண்டாவது Barely surviving with a sliver of HP. He பஃபர் makes அது it work. டோப் 5 He's in finish the ரா compound of Mysterious 4. I'm not sure how that is going to work out. LHS Zyrex ஐஜது They're not going to let this one slide, but Dope. Oh, there could have been a chance he could have got the knock, but Goku. மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. He was pretty quick. Eliminates that man from his Los Hermanos. As now they've been completely eliminated from the game as well. ஆமாங்க guys, லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணுங்க. கேட்டலிஸ்ட்க்கு போட்டு கோஃபின் மாஸ்ரா அப்பா. At the end of this entire circle, there might just be 5 to 6 teams still standing. Shadow Blitz, they're losing out on the grip in that fight. There's a lot of damage being dished out against Shadow Blitz. Mysterious 4 constantly trying to pin down the players of Bot Army Esports. And for Bot Army Esports, remember when Ernie was knocked out? Because of that knock, ஆமாங்க guys, லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Esports is down to a 3-man squad. You look at the ridge right in front of Bot Army Esports, right? That will be a boon as well as a bane. At least for a while now. Nades, of course, will fly in. I'm expecting Vegito to sail a couple of those explosives towards that direction, but... அப்பாடா இவ்வளவு நேரம் மாஸ்க் காட்டிட்டு இருந்த பிளேயரை வந்து lovely nade coming through from, I guess it was Mysterious 4 who got the knock. But I guess the rival should be there. Every single one of these teams, they are battling for survival. They are battling for space, and it is the explosives that's doing the heavy lifting. You still have zone la 6 team alive bro. Urban zone magic e da. Team Insane want to eliminate them, and பயங்கரமா ஆடுறாங்க பாருங்க. It's going to be an absolute chaos. The final zone, and there's still 5 teams standing. Cluster வந்து டீம் ஆல்பா சைடு இல்ல. cluster எல்லாமே கீழ தான். டீம் ஆல்பா தான் சேஃபான பொசிஷன்ல இருக்காங்க. It's the calm before the storm. And already a few players are being chipped down extremely low. Bot Army Esports, they mess up big. The man in the front tried to move out in the open. He tried to send it, and Fragger, he takes the opportunity and instantly gets the knock. Mysterious 4 slowly and steadily starting to clench their fists as they're now on the verge of winning the fight as well. And unfortunately, Numan wasn't able to squeeze in that revival. But still, Team Alpha from the back, they also eliminate the 12 finishes for Team Alpha. Team Insane being forced to leave their comfort zone, and look at Punisher. The man's farming elimination points. And they will so as well. 14 eliminations. In the match, Team Alpha தான் support பண்றாங்க. They're troubling the teams as well. Team Alpha, they are suddenly looking like alphas at this point. Look at the way they're playing in tandem. The ones up top, they are shooting them down. The ones down below, they are taking them out. Mysterious 4, there's no way they are surviving. Team Alpha, they get yet another chicken dinner, and this is insane domination on the map of Miramar. Sama. Consistency is well, Necro. What is this from Team Alpha? What a game, bro. What a game. Nice. Team Alpha, impressive game, brother. Overall standings, #2 Team Alpha. Bro, our team got 32 average with 9 CD. There is any chance to qualify for next round? Yeah, bro. You guys got chances. LHS 169, 166. Wow. பரவாயில்ல. இந்த 4 டீம்ஸ்க்குள்ள ரொம்ப க்ளோஸா தான் போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. இவனுக்கும் 20 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். ஃபீனிக்ஸ்க்கும் இவனுக்கும். இந்த 4 டீம் குவாலிஃபைடு ப்ரோ. 4 டீம் குவாலிஃபைட். கீழ இருக்கிற பாட்டம் 4 தான் சேஞ்ச் ஆகும். டாப் 4 சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி. Top 4 teams qualified, guys. The group கொஞ்சம் ரொம்ப மொக்க. சங்கடாப்பா இந்த குரூப் ஆனா. MLBB esports பாப்போமா? இதுனா 16000 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Much more. Yes. So this is good for business perspective. Mars, keep supporting us. Thank you, Mars. Yeah. Because my vision is not just only the battle between SRG and Aurora. Agree. LPH. Okay. This is about us. Yes. This is about let the world see Mobile us. Legends da MLBB. See us. We are one family. One family. No, that is true. That is true. You can hear the arena agreeing with him right now. We are one family. So SRG like did it on purpose for more. Yeah, I can see that. Yeah. Oh, I don't care. okay. I'm not the analyst.
இவன் யார்றா? பிலிப்பைன்ஸ்ல இருந்து வந்தவன் மாரி இருக்கான். இது என்னடா? எந்த ஊர்லடா நடக்குது இது? நடத்துறாங்க. ஏய் இத பாருங்க ப்ரோ. Here in the M7 World Championship. Let the world see us. Though we did say goodbye to two teams today, we will celebrate a victory because at the end of this series, one team will secure their slot in the grand finals of the M7 World Championship. Welcome back to Tennis Indoor Stadium here in Senayan, Jakarta, Indonesia. We are going to be your panel. Okay, இந்தோனேஷியால நடக்குது. Of today, Renmar, Leo, Gideon, and you see our casters. இந்தோனேஷியா ஆக்சுவலா வந்து esportsக்கு பயங்கர இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க ப்ரோ. Flown out to show support for the என்ன ஆடியன்ஸ் தான் இல்ல. எல்லா சீட்டும் காலியா இருக்கு. team because அது they are ஒண்ணுதான் குறை. பட் வந்து இங்க பாருங்களேன். 19,000 பேர் பார்த்துன்னு இருக்காங்கயா இத. 20,000 பேர் பார்க்கறாங்க இப்போ. வாவ்! எவ்வளவு வியூவர்ஷிப் வருது? ஏய் 600k 600k 700k பிஜிஎம்ஐக்கு ஈக்குவலா இருக்குடா வியூவர்ஷிப். இத்தனைக்கும் இது எல்லாமே இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரீம், ரீஜனல் ஸ்ட்ரீம் கூட கிடையாது. மோஸ்ட் வியூஸ் எவ்வளவு போயிருக்கு? MLBB 2.8 மில்லியன் போதா? ஓ மை காட்! 4 வருஷம் முன்னாடி லாக்டவுன் டைம்ல. I see it. Oh my god. Okay guys. So நண்பர்களே, நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, this is Sri signing off from this live streaming. நிறைய ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் வந்து லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் நம்மளுக்கு கண்டென்ட் கிடைச்ச மாதிரி தெரியல. ஷார்ட்ஸ் இன்னைக்கு லைவ்ல இருந்து கண்டென்ட் வருமான்னு எனக்கு தெரியல. வந்துச்சு அப்படின்னா நான் அப்லோட் பண்றேன். ஸோ இப்போதைக்கு நான் விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்த லைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, this is Sri signing off from this live stream. Thank you, take care, bye, peace out and good night guys. Peace out.